عمر مساء الخير. حضرتك سامعني؟ يس. لو حضرتك سامعني بس هز دماغك عشان احنا مش قادرين نطلع صوت حاجه على القاعه دلوقتي. تمام شكرا ميرسي قوي. طيب حضرتك تشير البرزنتيشن فول سكرين ومن على الفيو سايد باي سايد عشان نقدر نطلع صوت حضرتك. Okay, can you you need to enable my sharing rights. حضرتك تقدر تشير عادي. Okay, شكرا. Right. اوكي شايف الصورة؟ لا لسه مش سكرين؟ شيلي بقى ودي بقى اقفلي الاثنين دول. تمام كده يا دكتور ميرسي قوي حلو قوي كده خلاص احنا هنشتغل كده الميتنج كله. اوكي احنا هنعمل بس ميوت من عندنا عشان بس الصوت جوه القاعة وبعد كده هنظبط مع حضرتك بعد اول ما الميتنج بتاعك مبتدي البرزنتيشن بتاعت حضرتك. اوكي بعتذر والله عن التأخير بس كوبري اكتوبر وحش قوي معاك عاد صعب والله. Good evening, everybody. My name is Dr. Reem Hamdi. I'm a professor of rheumatology and clinical immunology at the School of Medicine, Cairo University. And on behalf of the Royal College of Physicians, I'm honored to welcome you today to attend our first club for the year 2024 in Egypt. And our club title will be From Inflammation to Fracture, a Roadmap to Preventing Bone Loss in Inflammatory Bowel Disease. And to begin with, we are to welcome Dr. Omar Mustafa, who is the Global Vice President of the Royal College of Physicians in London. He's going to give us a short introductory presentation about the Royal College of Physicians London strategy worldwide. And now I'm introducing Dr. Omar Mustafa.
Welcome. Thank you very much for the introduction. What I'll go through is the global strategy, our global activities, and how that relates to our activities and ambitions for the Middle East and Egypt specifically. So the RCP strategy focuses on, in terms of its mission, focusing on three things. It's focusing on education, influencing and improving healthcare, with an overall vision of providing the best possible health and healthcare for everyone. This is for the totality of the RCP, whether it's UK or global. From a global perspective, we take the same themes of the mission around education, influencing and improving to define our activities and interact with external stakeholders. And in terms of the RCP supporting role, we support students and physicians throughout their career, from early career to well established, through a number of avenues and opportunities, from education, mentoring, developing and supporting transition, as well as building long-term careers and networks. And in terms of our current global strategy, which runs until the end of this year, we have a number of strands coming off each theme of education, influencing and improving, and that again, it gets subdivided. For example, if you take the education part, into providing high quality education using the latest innovations in digital technology, and supporting people and trainees or doctors who would like to continue and specialize in things, or continue training or have an experience through our medical training initiative program, to have some time in the UK to train, to provide that holistic supervision, pastoral support, and creating the networks of those learners, whether in the UK and outside. And we have a dedicated team for that. And we also make sure that we ensure promoting diversity in memberships and fellowship. In the influencing arm, there is engagement with international stakeholders, as well as our stakeholders within the UK, to promote a number of things. For example, leadership and physician involvement. So, for example, there's a dedicated program for global women's leaders that's getting rolled in a stepwise manner. There's also work to develop opportunities for the RCP membership to engage in things around leadership, education, research, and quality improvement. In the improvement arm, this is more to work with our international partners to understand challenges and work with other organizations, for example, international organizations, to where there is synergy we work with, where there is opportunities we try and capitalize on those, and try and develop and disseminate evidence-based resources or collaborate in that manner. Our department is run through the college, and we have a dedicated physicians run through different parts of the world. So we have our part of the regions you see in front of you, and we have a dedicated global director for the international medical graduates and the MTI program, or the medical training initiative program. And we have wide representation of international advisors who are fellows of the college, distributed across many countries around the world, including Egypt. So Dr. Reem Hamdi, she's our international advisor in Egypt, helping, coordinating our activities there and initiating those contacts. So it's very important and we're also working to enrich that conversation, the global conversation, through our network of fellows and members.
The activities span across different themes, as I said, and it focuses, for example, on membership and engagement, the MTI program, organizing events, conferences, CME, CPD events, and there are some activities mapped across wider strategic themes for the college. For example, the leadership programs, and they with the aim of improving health for patients and developing physicians globally. We think of our global communities as different communities of practice working towards a common goal, working together, and using communal resources, pooling resources where possible to achieve that common goal. We do have a good thriving example in the Middle East. It's one of our most successful examples around the world. It's the RCP Iraq network, where they started in 2020 with a group of physicians virtually to start with, and they started to organize events and courses, and now has expanded quite widely throughout Iraq, working with a wide range of stakeholders from universities, providers, non-governmental organizations, and with universities to help advance and bring the learning and create that newer generation, but also improving communications across the different networks and groups in the country and in the region. From an education perspective, we have a number of those, as I explained, and you can see examples coming out very shortly. But our MTI has been running since 2009, and it offers the opportunity for doctors to come and train in the UK for a maximum of 2 years in a particular specialty of their choice, and we have in excess of 250 doctors around per year in that program. We're one of a number of providers in the UK, but we're one of the largest. And that's the total numbers across the years. And we have a number of specialties. There's a lot of internal medicine, general internal medicine, but again, a number of other specialties spread across the physicianly specialties that the college supports. There are a number of routes into that scheme, and we are continually reviewing these routes to ensure the quality and the support is provided for those candidates coming through. The scheme provides for the GMC registration for practice, and as well as the visa applications, but there are certain criteria that needs to be fulfilled before this application is accepted. In terms of the application process, there's a timeline for that, and there's loads of resources on the website, the MTI website via the college, that you can have a look at that. We have recent developments in that scheme, so we've started focus groups, bolstering the induction process, the peer-to-peer support, and we're working on developing and updating our FAQs and materials. We've just launched an annual conference and monthly showcasing for people in the program, which brings me to the MTI Mondays, which is a point where current and prospective trainees and trainers who wish to support those trainees can join and ask questions and get updates about the events, and they are being organised monthly. So the first one we started in October. Those are the list of events across the globe, ranging from CME events to conferences or collaboration to organised conferences where we either organise the content or we collaborate with a number of stakeholders to decide the agenda and everything else. The college is one of 3 Royal Medical Colleges in the UK. So we're in London, and we have a place in Liverpool, but the other colleges are in Scotland. So we have the Edinburgh and the Glasgow colleges. The 3 of them form a federation that coordinates high-level activities, including the exam. We input into those processes, but they're not directly under our control, as they are
run by the Federation of the Royal Medical Colleges. So the exam is one of them, the structure and standard setting for the training programs in the UK for physician-lead specialty through the JRC BTB, as well as awarding the CPD points and accreditation of those points. So what's next? So we always look to identify and refine needs in line with our strategy, look for measurable and deliverable outcomes. As physicians, we're always aspiring for the best, but sometimes you have to really start from something small and expand where resources allow and look forward to expand that. We continue to engage with our stakeholders, and it's a very important activity. Otherwise, any project you suggest may not work or be sustainable. And that's what I have. Thank you. Thank you, Dr. Omar. That was really a very comprehensive introduction to our strategy worldwide, and thank you for highlighting the importance of the medical training initiative, which we consider one big chance for all our young colleagues to join the training force of the Royal College of Physicians in London. It offers a very good chance for all trainees graduating from universities to join the task force in London and have a very good quality and high standard level of training under the supervision of the Royal College of Physicians. So thank you, Dr. Omar. And now we move to our next speaker, and she will be Dr. Salma Aidel. Dr. Salma will introduce an interactive case for discussion about osteoporosis and IBD. Salma is an assistant lecturer from Ain Shams University, and we are happy to have her collaboration with us in our first meeting for the year 2024. Good evening, everyone. I'm honored to be among you all today, my dear professors and colleagues. I'm honored to be under supervision of Dr. Shayma Yusuf today. Today's topic is about IBD and bone health, and I'm going to present a devastating clinical case scenario for this topic. Without further ado, this is the story of a 27-year-old female patient, medically free, surgical history of 2 C-sections and hemorrhoidectomy. She's happily married with 2 offsprings and regular menses. The history of present illness starts in late 2021 with the complaint of bloody mucoid diarrhea reaching up to 10 motions per day associated with generalized abdominal pain related to meals. And her lab tests at the first presentations were as follows, presented with hemoglobin 9.9, elevated platelet count, and CRP. She then undergoes a colonoscopy, gets diagnosed as a case of ulcerative colitis, and starts the conventional therapy of 5-ASA oral steroids with gradual tapering, on which remission was established. Her colonoscopy was done in 2022. It showed a score of 2, Mayo score 2, a picture of ulcerative colitis, pathology showed cryptitis and crypt abscesses, and active stage of ulcerative colitis. Throughout 2022, the patient experienced recurrent attacks of exacerbation and got admitted to receive IV hydrocortisone with a dose of 100 milligram every 6 hours for 5 to 7 days, followed by oral steroids, 40 milligram every day with gradual tapering. We taper 5 milligram every 2 weeks, together with calcium and vitamin D supplementation. She received blood transfusion for anemia, and she gets discharged on maintenance therapy, along with azathioprine, 2.5 milligram per kg per day, with the steroid tapering along 2 months. Yet still, her labs showed no improvement, denoting uncontrolled disease activity. She still showed anemia, elevated platelet count, and CRP. Until 2023, it was decided for the patient to start biological therapy, and our choice was infliximab. She started in March 2023 with loading doses of 3 vials at 0 to 6 weeks, then 3 vials every 2 months alongside the immune modulator azathioprine. Till now, this is a typical case of severe ulcerative colitis, steroid-dependent, not reaching deep remission despite being on biological therapy, with multiple presentations of disease activity and anemia. And due to the long-standing courses of steroids, the patient started to develop a few complications such as cushingoid fasciitis and bone pain. But sadly, this is not how the story ends. She developed one of the most severe bone complications. Any guesses? Well, to cut it short, the patient was rushed to the surgery ER in September 2023 with non-traumatic hip fracture, and her labs were as follows. She was presented with severe anemia, 6.6,
elevated platelet count as usual, elevated CRP reaching 140, deficient vitamin D level, elevated fecal calprotectin. This is the hip X-ray that shows the fracture, and this is the DEXA scan that shows osteoporosis. The patient got admitted, resuscitated and received medical treatment and blood transfusion, and we consulted orthopedic surgery. Their diagnosis was bilateral hip avascular necrosis for hip replacement, but due to lack of resources, hip drilling surgery was performed. So, what led to this complication? We sadly found out that this patient did not only receive IV hydrocortisone under medical supervision and during hospital admission. This patient received intramuscular hydrocortisone at home and was more or less maintained on steroids for a very long time. Regarding the orthopedic management, the patient is still on the hip replacement surgery waiting list. She received physiotherapy sessions and she is prescribed for multivitamins. Regarding our IBD management, the patient was still in activity, but using steroids is definitely prohibited for her case, showing no improvement clinically, endoscopically, or lab-wise. Another colonoscopy was done in December 2023, showing elevation of SMAI score to 3, showing pancreatitis, pseudopolyps, showing no improvement on the treatment. So it was decided to shift to another biologic. Ustekinumab was our choice due to primary non-response and anti-TNF failure. She received the loading dose in January 2024, which is 130 milligram intravenous. To sum up, this is a case of severe ulcerative colitis, steroid-dependent with anti-TNF failure, primary loss of response on infliximab from March 2023 till July 2023, and currently on ustekinumab, on which she showed lab improvement. Hemoglobin raised up to 10.6, the platelet count started to drop, and the CRP as well. She showed also clinical improvement, reaching 2 to 3 non-bloody non-mucoid motions and well-formed stool. And still, we have the bilateral hip avascular necrosis and osteoporosis, post-hip drilling, and for hip replacement surgery. This leaves us with a lot of questions for our dear professors that are going to present in the following presentations. First of all, is there any relation between IBD and bone health? Could this bone affection be related to IBD, or is it a side effect from the medication? Should DEXA scan and vitamin D level be assessed before starting the steroid therapy? And what are the indications for DEXA scan? What are the precautions that must be taken before starting steroid therapy? And what are the lines of prophylaxis and treatment of osteoporosis? And last but not least, are hip fractures even common in osteoporosis? And what are the expected fractures in the osteoporotic patients? Thank you. Shukran, Dr. Salma. And my question at first will go to Dr. Shaima, and we are happy to have Dr. Shaima as a chairperson with us. Dr. Shaima is a professor from Ain Shams University, and she's a gastroenterologist well known for her activities in the field of inflammatory bowel disease. And my question to her will be, what is your opinion regarding this case? Do you think, from the IBD side, was this case properly surveyed and properly managed, and did she receive an adequate level of care for her IBD status, and did she have a good control of disease activity or not? Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. First of all, I'd like to thank Dr. Reem Hamdi for her kind invitation, and it's my pleasure to be with her and with Dr. Hisham. My thanks to Dr. Salma Adel for her nice presentation about this case. Really, this case meet our topic from inflammation to fracture. Unfortunately, one of our miserable cases of IBD. IBD does not affect only gut, it affects all the body. It is a systemic inflammatory process ongoing on the body. So this is one of our practical cases that meet this condition. Unfortunately, this patient meet all the risk factors for osteoporosis and bone health. She has ongoing inflammatory process all over her course of the disease. From day one to the last day, ongoing inflammation. Inflammation means the cytokines, mean pro-inflammatory cytokines that affect the osteoclast and activate the osteoclast and the bone resorption. Therefore, she suffered the last end, which is very miserable for us.
My question, next question will be, do you think that if she was properly managed regarding the IBD, would she have had a better course? Okay, regarding the management, this patient has inflammatory process from 2021 till 2024. Yes. All these years, the inflammatory process is ongoing. She had a courses of steroid, but unfortunately there is a delay in the treatment of this patient. She came to our department late at the end of the story. From 2021, multiple exacerbations, multiple repeated exacerbations that need steroid therapy, which is another risk factor for the miserable end. I think if she start biological therapy as a steroid-dependent disease, then this patient had 2 indications for steroid therapy, multiple exacerbation, more than 3 exacerbations per year, and also she is steroid-dependent. So she must take biological therapy from the start. This is the first mistake, and we delayed the decision for biological therapy. 2021 passed and 2022 passed with ongoing inflammatory process, so suffered this disease. Also the multiple steroid therapy. This patient had another mistake, IM hydrocortisone at the home, increase the burden of the steroid in the body and increase the risk of osteopenia and osteoporosis. The last thing, the delay in the change of biological or switch of biological therapy. She received infliximab for 4 months and no response. This is a primary lack of response. Primary lack of response, we can be assessed after 8 weeks. This patient delayed up to 4 months and 6 months with the same biological therapy without response. At that time, we can change our decision. We can make antibody level. We can make level of the drugs to assess the condition and take the decision of change biological therapy. As we see at the last, when she changed the biological therapy, osteocumab, it get more response and get more relief the symptom and the biochemical remission, later the endoscopic remission. Is it a common practice in gastroenterology that patients with IBD wouldn't receive any baseline calcium and vitamin D? We don't make it as a routine. But it's a mistake. Now we see the complication of this problem. We must take it in consideration that we must do the calcium level and vitamin D level at the beginning of the disease. Okay. Dr. Shaima, thank you so much for your explanation. And we really benefited from your comments regarding when to judge that biologics had a primary loss of response and what is the value of introducing biologics very early in the disease to control the disease activity and avoid the progression of the bone loss. And next, we are to introduce and to welcome our chairperson, Professor Dr. Hisham Al-Maghzangi. He's a professor of gastroenterology, a fellow of the Royal College of Physicians from Qasr Al-Aini, to introduce us to the relationship between the inflammatory bowel disease and the bone health, how they can interact together. مساء الخير على حضراتكم جميعا. دكتورين شكرا على التقديم. دكتورة سلمى, excellent presentation. Thank you very much for that excellent presentation. It will help me a lot. Although we did not arrange this together before, but your presentation is going to help me a lot. Inflammatory bowel disease and bone health. هل في صلة ما بين الموضوعين ولا لا؟ اوكي. طيب ايه الانفلاماتوري باول ديزيز؟ زي ما يعني الزميله العزيزه الدكتوره شيماء قالت ان هو ده chronic inflammatory disease characterized by remissions or exacerbations, chronicity. السنتر بتاعه بيبقى في الباول، المكان الاساسي للانفلاميشن، لكن affects so many other organs. وللاسف احنا كلنا دلوقتي شايفين ان حالات الانفلاماتوري باول ديزيز في ازدياد. I've been practicing gastroenterology for just over 30 years now. الأول لما كنا بنشوف حالة كرونز ديزيز مثلا كل 6 أشهر كان بنقول دي حاجة كتيرة قوي، احنا بنشوفها في العادة كل سنة. دلوقتي every clinic بنشوف حالات IBD.
لدرجه ان معظم الجامعات والمستشفيات الكبيره عملت عيادات متخصصه لعلاج الاي بي دي من كتر الحالات ما هي موجوده. اوكي. الاي بي دي كلاسيكالي بنفكر فيه على انه مرضين، ulcerative colitis وكرونز ديزيز، وان كنا احنا بندعو الناس ان هم يغيروا الفكر ده دلوقتي. inflammatory bowel disease is a spectrum، ده مجال كامل، في 2 entities في جنبين قدام بعض، الالسراتيف كولايتس في ناحيه والكرونز ديزيز في ناحيه ثانيه، لكن في in between diseases ثانيه. اوكي. في المنطقه الرمادي اللي هي ما هياش ابيض ولا اسود. اوكي. طيب الانسيدنس بتاع الانفلاماتوري باول ديزيز باي اول مينز از انكريزنج، بنشوف حالات اكتر من اي وقت سبق في تاريخ مصر. اوكي. We need to go to the next slide. It's not working. You can use the laptop, the keys, the keyboard. Okay, no. السلايد فورورد، انتوا بس حد قدم لي سلايدين ما اعرفش ازاي، ممكن نرجع تاني؟ اوكي. في زرار كبير انا هدوس عليه دلوقتي. اوكي. طيب نيجي نتكلم على السؤال، في علاقه ما بين البون هيلث والانفلاماتوري باول ديزيز ولا لا؟ Osteoporosis commonly affects patients with inflammatory bowel disease. الارقام ايه؟ احنا بنتكلم في كام؟ في 1%، في 10%، في 100%. بنقول ان we're looking at something in the range of 40% higher than the general population. لو اعتبرنا الناس اللي ما عندهمش اي امراض هم دول القاعده بتاعنا، لما نقارنهم بعيانين الاي بي دي، الانكريز في الريسك بما يعادل 40% ريسك اوف اوستيوبروزز اكتر. والبريفالنس بتاع الاوستيوبينيا والاوستيوبروزز في مرضى الانفلاماتوري باول ديزيز بي فيري significantly على حسب النوع العيانين اللي احنا درسناهم. هل احنا الدراسه دي كانت معموله على مرضى كبار في السن، صغار في السن، ميلز، فيميلز، عندهم كوموربيديتيز، ما عندهمش كوموربيديتيز؟ بس احنا في الاوستيوبينيا الببلش داتا بتتكلم على انسيدنس ما بين 22% في بعض الدراسات لغايه 77% في دراسات اخرى، والاوستيوبروزس بنتكلم في حاجات ما بين 17% لغايه 41%. طيب ايه هم الريسك فاكتورز للاوستيوبروزس في عيانين الاي بي دي؟ ليه عيان الاي بي دي يجي له اوستيوبروزس؟ في الاجابه هي مالتي فاكتوريال، يعني ما فيش سبب واحد بس يخلي الاوستيوبروزس يزيد في الاي بي دي، في اسباب كتيره قوي. اول حاجه الانكريزنج ايج، كل ما العيان كان اكبر في السن كل ما كان الريسك اوف اوستيوبروزس اكتر. اليوز اوف كورتيكوستيرويدز زي بالحاله الرائعه اللي احنا سمعناها دلوقتي مع بعض. المال نيوتريشن ده جزء اساسي من الاي بي دي. عيانين الاي بي دي are usually malnourished و they're suffering multiple nutritional deficiencies. بيبقى عندهم low BMI، وزنهم اقل والماسل ماس بتاعتهم اقل، والبيك بون ماس بتاعتهم قليله. عندهم مال ابزوربشن لفيتامين دي، مال ابزوربشن للكالسيوم، مال ابزوربشن لفيتامين كي، ومال ابزوربشن حتى للبوتاسيوم، والاربع حاجات دول ريليتد للاوستيوبروزس. غالبا بيبقى فيه immobilization، عيان الاي بي دي وخصوصا الكرونز ديزيز بيبقى ضعيف وهزلان وقاعد كانن في نفسه وما بيعملش effort كتير. يوجوال الموبيليتي عنده قليله. لو في previous fragility fracture، العيان ده اتكسر قبل كده is a risk factor. الهايبوجوناديزم، وده بنشوفه في عيانين الاي بي دي سواء ميلز او فيميلز. في الميلز بنلاقي التستوستيرون قليل، وفي الفيميلز بنلاقي الايستروجين قليل. اوكي. والاثنين هرمونز دول are important for bone health. smoking زي ما بيزود الريسك بتاعه الاي بي دي بيزود كمان الريسك اوف اوستيوبروزس في مرضى الاي بي دي. الكرونيك انفلاماتوري ستيت، وهنتكلم فيها على حاجه اسمها الرانك ورانك ليجند سيستم. ما تتخضوش، انا كنت زيكم لغايه من فتره قريبه اول ما قريت الاسم، بس هنشرحه مع بعض وهتكتشفوا ان هو بسيط جدا. طيب الاميون ميديتد بون لوس ان انكنترولد ديزيز، هل الديزيز لو هو انكنترولد
ده is a risk for osteoporosis? The answer is yes. طب ازاي؟ ازاي الاي بي دي اللي هو disease of the bowel يجيب osteoporosis؟ الانفلاماتوري باول ديزيز الاميون ريسبونس فيه بيبقى mediated through T lymphocytes و other inflammatory cells زي الماكروفيجز، وده بيطلع برو انفلاماتوري سايتوكاينز زي ما الدكتوره شيماء قالت لنا فعلا، زي انترلوكين 2 تيومر نيكروسيس فاكتور الفا. التي ان اف كلنا عارفينه عشان احنا بنستخدم التي ان اف بلوكرز في التريتمنت بتاع الاي بي دي، فكلنا عارفين ان التي ان اف ليه دور مهم في الباثوجينيسيس اوف اي بي دي. طيب within mononuclear cells the key nuclear transcription factor هو النيوكلير فاكتور كابا بي، وده بيريجوليت الريليس او الترانسكريبشن اوف سيتوكاينز زي انترلوكين 1 و6 و8، ودول بيمشوا او بيبروباجيت الانفلاماتوري ريسبونس. النيوكلير فاكتور كابا بي بيريجوليت الاكسبريشن اوف اذر برو انفلاماتوري سيتوكاينز زي تي ان اف الفا والادهيجن موليكيولز والكيموكاينز. طيب الليفلز بتاعت كل البرو انفلاماتوري ميدياتورز دول بيعملوا اكتيفيشن للاوستيوكلاستس. لو احنا فاكرين البون كان فيه كام نوع من السيلز؟ كان عندنا اوستيوبلاست واوستيوسايت واوستيوكلاست، واحده بتبني واحده بتكسر وواحده اللي هي الستيبل ادلت فورم اوف بون سيلز. فهم البرو انفلاماتوري سايتوكاينز دول بيزودوا الاكتيفيتي بتاعت الاوستيوكلاست، اوكي، اللي هي بتكسر البون. رايت تمام. وفي evidence بيسبورت ان الرول لانترلوكين 6 as a pathogenic factor for osteoporosis resulting in the loss of bone either aided by the loss of sex hormones زي ما قلنا التستوستيرون والايستروجين. Studies implicated interleukin 6 in the pathophysiology of several other diseases زي rheumatoid arthritis. فاللي احنا بيشوفوه في الروماتولوجي براكتس في الار اي، ازاي chronic inflammatory disease يبقى associated with osteoporosis. الchronic inflammatory mediators stimulate الاوستيوكلاست hyperactivity. طيب ده رسمه صغيره كده عشان نيماجن مع بعض الدنيا ماشيه ازاي. ده كده وضع البون، اوكي، ده كده بون ان ذا ريستنج كونديشن كله تمام. يجي الاميون ميدييتد انجري او الميدياتورز دي تطلع انترلوكين 1 و6 والتي ان اف الفا والبروستاجلاندين اي 2 والرانك اللي هنشرحه دلوقتي ما تقلقوش، دول يخلوا البون ريزوربشن او البون يعني ديستركشن اكتر من البون فورميشن، فيبتدي يحصل لي الاوستيوكلاست هايبر اكتيفيتي والاوستيوبروزز يسيت ان. بينما لو عملنا successful treatment هنا هيبتدي البالانس يرجع تاني، البون فورميشن يبقى اكتر من البون ريزوربشن، ويبتدي يحصل osteoblast rather than osteoclast activity، والبون يتصلح ويرجع لحالته الطبيعيه تاني. طيب ايه حكايه الرانك ال السيستم ده؟ طبعا الجرافت ده من immunology بيبر، وهتبقى لو حاولنا نشرحها هيبقى صعب علينا كلنا، بس ناخدها كده اسهل بكتير. ايه الرانك ده؟ واحد من العيله بتاعت التي ان اف فاميلي، one of the TNF pathways involved في البون ميتابوليزم. ايه اختصار كلمه رانك؟ receptor activator of nuclear factor كابا بي ligand. ده الرانك ده ليه 2 ريسبتورز، يقدر يشبك في 2 مولكيولز، يا اما هيشبك في الرانك ليجند بتاعه اللي هو الريسبتور، يعني لو عايزين تسموه ريسبتور سموه ريسبتور، يا اما هيشبك في حاجه اسمها او بي جي او الاوستيوبروتاجرين. طيب لو شبك في الرانك ليجند بتاعه ده هيأكتيفيت الاوستيوكلاست، هيزود الاكتيفيتي بتاعت الاوستيوكلاست ويخليهم يعملوا بون لوس وبون ريزوربشن. ايه اللي يخليه يشبك في الرانك، يشبك في الرانك ليجند ده بتاعه؟ الوجود البروستاجلاندين اي 2 والانفلاماتوري ميدياتورز، اوكي، والدكساميثازون يعمل كده كمان. بينما لو الرانك راح شبك في الاو بي جي ريسبتور، ده هينهبت الاوستيوكلاست فانكشن،
وبالتالي هيقلل البون ريزوربشن. فهو نفس الموليكيول على حسب شبك في انهي ريسبتور يخليه يشغل الاوستيوكلاست، وريسبتور تاني يخليه انهبت الاوستيوكلاست. فهو it can do both good and evil at the same time. طيب يبقى هنا الالتريشن في الرانك او بي جي ريشيو اللي هم الرانك ليجند والاو بي جي ريشيو اللي هي تو تايبس اوف ريسبتورز، ده ممكن يبقى ريسبونسبل على البون لوس في عيانين الانفلاماتوري باول ديزيز. تمام. ادينا اتكلمنا على الكرونيك اكتيف انفلاميشن. في حاجات تانية تعمل اوستيوبروزز. طبعا النيوتريشنال فاكتورز. الانفلاماتوري باول ديزيز في معاه نيوتريشنال ديفيشنسيز. النيوتريشنال ديفيشنسيز دي اهمها فيتامين دي ديفيشنسي لان هو لينكد للاي بي دي. Calcium also. Calcium is required for normal growth and development of the bony skeleton. Adequate calcium intake is critical to achieve the optimal peak bone mass ويقلل الريت of bone loss. طيب الكالسيوم deficiency ممكن يبقى as a result of decreased intake أو poor absorption. يا إما المريض عنده الأنوركسيا وسدة النفس، وعيانين الاي بي دي ساعات كتيره ما بياكلوش علشان الالم اللي بيجي لهم بعد الاكل، بيبقوا جعانين ونفسهم مفتوحه وعايزين ياكلوا، بس هو عارف انه اول ما هياكل بطنه هتوجعه، والالام احيانا بتكون مبرحه بحيث انه يضطر ياخد بين كيلرز وحاجات زي كده، فبيريح نفسه وما ياكلش من الاول. فdecreased intake can be a source of calcium deficiency. الحاجه الثانيه decreased absorption، ان بيحصل مال ابزوربشن مع الاي بي دي. الفيتامين deficiency, الفيتامين D deficiency report more frequently in patients with ulcerative colitis with Crohn's disease than in the normal population. Lower vitamin D status in patients with Crohn's disease compared to control is accompanied by elevated markers of bone turnover. دي تحاليل بنعملها عشان نشوف في bone destruction ولا لا. لما لقينا ان الفيتامين دي ليفل از لو، الماركرز بتاعت البون ديستركشن بتعلى في الدم which indicates ان there is bone loss going on، عمالين نخسر في العظم بتاعنا. Several reasons ممكن to explain ليه احنا عندنا فيتامين دي lower levels of vitamin D في الانفلاماتوري باول ديزيز. من ضمنها reduced intestinal absorption of vitamin D عشان الاليوباثي اللي بيحصل، لان الكرونز ديزيز خصوصا ليه predilection او بيحب يصيب التيرمينال إيليوم which is the site where most vitamin D is absorbed. وفي disturbed hepatic circulation of vitamin D. في renal insufficiency بتحصل لان احنا محتاجين good kidney function عشان to convert ال inactive into active vitamin D. في reduced dietary intake وفي reduced exposure to sunshine. طيب النيوتريشنال فاكتورز من ضمنها ايضا فيتامين كي. الفيتامين كي ليفلز لقيناها is a predictor of hip fracture risk، على الرغم ان لاول وهله نقول يا جماعه فيتامين كي ده بتاع الكواجيوليشن مش كده، فيتامين كي dependent clotting factors، لكن لا لقينا له لينك كمان للهيب فراكتشرز. ليه بيبقى عندنا فيتامين كي قليل في عيانين الاي بي دي؟ برضه نفس الفكره، ممكن يكون في dietary insufficiency، ممكن يكون في mal absorption عشان اليوباثي او terminal ileal injury. والحاجه الثانيه ان احنا بيبقى عندنا حاجه اسمها dysbiosis، الميكروبيوتا بتاعتنا في عيانين الاي بي دي بتبقى متغيره، واحنا الميكروبيوتا دي هي بتفورم فيتامين دي in the intestine for us to absorb، بتخدمنا، بتكون لنا فيتامين دي. فلو الميكروبيوتا دي اتأثرت مش هيبقى في فيتامين دي فورميشن. واخر حاجه ان احنا ساعات كتيره قوي بندي انتي بايوتكس، خصوصا احنا بندي فلوروكينولون ساعات كتير for bouts of activity of inflammatory bowel disease. والانتيبيوتكس will kill the microbiota altogether. نيجي نتكلم عن الجلوكوكورتيكويدز في عجاله. الجلوكوكورتيكويدز هي المين ستي طبعا of induction of treatment في الاي بي دي and so many other inflammatory diseases. بس زي ما احنا بنقول هو احنا بنحبه يبقى ليه دور في الاندكشن، ما بنحبش حد يدنه على جلوكوكورتيكويدز indefinitely. اوكي؟
او frequently زي المريضه بتاعتنا دي ما كانت بتعمل، كانت بتاخد repeated inductions وفي نفس الوقت بتاخد maintenance وبتاخد كل انواع الستيرويدز اللي ربنا خلقها. اوكي. الجلوكوكورتيكويدز بيمبير الاوستيوبلاست فانكشن، اوستيوبلاست اللي هي بتفورم بون، فهو بيسبرس الاوستيوبلاست فانكشن وبيعمل اوستيوبلاست ابوبتوز، ابوبتوز اللي هو سيل ديث، بيخلي الاوستيوبلاست يعني تموت. اوكي. وبيريديوس الانتستينال كالسيوم ابزوربشن وانكريز الرينال اكسكريشن اوف كالسيوم، يعني من كل جانب بيقلل الكالسيوم. Patients on glucocorticoids are at an increased risk of fracture زي ما احنا شفنا في العيانة اللي احنا قدمناها دلوقتي، with the greatest bone loss happening in the initial months of treatment. الشهور الأولانية من التريتمنت of steroids هي اللي بيحصل فيها أسرع معدل و the highest risk of fracture. طيب بعد ما بنوقف الستيرويدز الموضوع بيتحسن كتير جدا، في decrease في الفراكتشر ريسك after we stop steroids. فالدامج اللي حصل ما هوش one way، مش اللي حصل انتهى وخلاص والمريض هيبقى at risk forever، لا. stopping steroids بيreduce the risk of fractures. وعندنا هنا بنتكلم ان السيستميك ستيرويدز زي البريدنيزون والبريدنيزولون والميثايل بريدنيزولون دول systemically active steroids وميجر contributors للفراكتشر والاوستيوبروزز. طيب هنا الدياجرام ده بيورينا الدنيا بتحصل ازاي. I need to explain this. Can I have a mic? Thank you. So this is what happens. Add inflammation شغال. There is inflammation. Inflammation ده بيطلع mediators interleukin 6 و TNF alpha. بيعملوا ايه؟ بيزودوا الاوستيوكلاست function فيحصل bone resorption وبيطلع prostaglandin E2 ويعملوا decrease للاوستيوسايت والاوستيوبلاست differentiation، يعني يخلوا الفورميشن اوف اوستيوبلاستس اقل. اوكي. والاوستيوكلاستس تموت اكتر، يحصل فيها ابوبتوزس اكتر. فهم من ناحيه بيزودوا الاوستيوكلاست ويقللوا الاوستيوسايت والاوستيوبلاست فانكشن. في نفس الوقت بيزودوا كلهم المولكيول ده. اوكي. اللي هو ال 11 بيتا HSD1. المولكيول ده هو اللي بيكونفرت البريدنيزون للبريدنيزولون اللي هو الاكتيف فورم اوف كورتيكوستيرويدز. فهنا بيبقى عندنا فورميشن اوف كورتيزول اعلى. الكورتيزول ليفل يعلى في الدم، يقوم يعمل ايه؟ يقلل الاكتيفيتي بتاعت الاوستيوكلاست ويزود العمر او السرفايفل بتاع الاوستيوبلاست ويحسن الاوستيوسايت لايف. فهو زي فكروا فيها كفيدباك ميكانيزم، ان هو التشينجز دي الانفلاماتوري ميدياتورز بتزود سوري ثانك يو فيري ماتش يا ماتش بيتر، ان هو بيزود الاوستيو كلاست فانكشن ويأذي الاوستيوبلاست والاوستيوسايت، بس بيزود الاكتيف فورم بتاعت الكورتيزول اللي هي بتريفرس الحاجات اللي هو عملها دي كلها. اوكي. وده اللي مسمينه هنا في السلايد الدبل فيس اوف جلوكوكورتيكويدز، المزدوج. طيب جلوكوكورتيكويدز واميونوموديوليترز في داتا كتير قوي، اهمها ان احنا لما بنوصل لكنترول للديزيز اكتيفيتي، والستادي دي مثلا كانت معموله على اميونوموديوليتر اللي هو الازاثايروبرين. لما الازاثايروبرين عمل بروبر كنترول للديزيز اكتيفيتي، حصل تحسن في البون مينرال دنسيتي في عيانين الاي بي دي، وصلت approached even in normal range مقارنه بالايج اند سكس ماتشد كنترول subjects. فالكي هنا is controlling الديزيز activity. And thank you very much. Thank you, Dr. Hisham, for this very
يعني احنا لو انت عايز تاخد الاسئله دلوقتي ولا نخليها after the next lecture? Would you mind that we take the questions by the end of the presentations, or would you like to have your questions asked at the moment? Any questions in the first place? One question, دكتور ريم. أنا دكتور شيماء اتفضل. One question to دكتور هشام. احنا كنا سمعنا ان في الباثوجينيسيس بتاعه البون ريسوربشن وكده TNF ليها رول في انها تاكتيفيت الاوستيوكلاست والكده. كنت في احد الحاجات في الليتريتشر قرينا ان الانفلاكسيماب كانتي TNF هو ممكن يكون البون ريسوربشن بتاعه قليل وحدوث الاوستيوبينيا والاوستيوبروزيس اقل. هل حضرتك سمعت عن الكلام ده او في ستاديز حضرتك قريتها بخصوص الموضوع ده؟ This is true for anti-TNF, and it's even the new data points out that even ustekinumab, which is not an anti-TNF, does the same. It reverses the process as regarding decreased bone mineral density. Yes, they both do that. Yes. Okay. Thank you. Next lecture, Professor Dr. Reem Hamdi. It's our pleasure to hear from you about the updates on the prophylaxis and the treatment of osteopenia and osteoporosis with IBD. Good evening again. I'm going to provide you an update on the screening, the primary prevention, and the treatment of osteoporosis in patients with inflammatory bowel disease. My agenda will include what is the evidence-based consensus statement at the meantime, a reminder of the bone composition and the bone remodeling cycle, the osteoporosis, what is it, how to measure the bone mass, and how to assess the fracture risk, the review of current evidences regarding the screening recommendations, and what are the different lines of management for these patients, and finally we are going to conclude. What about the consensus statement? This is a statement that was previously mentioned by our colleague Professor Dr. Hisham. He said that several gastrointestinal disorders have been associated with osteoporosis and osteopenia, and amongst which the inflammatory bowel disease stands high. The prevalence of osteopenia and osteoporosis in patients with inflammatory bowel disease varies with ethnicity, location, and according to each study design. But it ranges from 22 to 77% for osteopenia and from 17 to 41% for osteoporosis. Patients with inflammatory bowel disease are at an increased risk of developing osteoporosis and osteopenia, with a fracture risk mounting up to 40% more than the normal population. And because of this high prevalence, we consider this point that is crucial during the management of patients with inflammatory bowel disease. Just a short reminder of what are our targets in the bone and what happens in the bone. In fact, the bone is composed of organic substances composing 30% and mineral of 70%. The organic substances, they are composed of cells, 2%. They are the osteoclast, the osteoblast, and the osteocytes, in addition to what we call the mesenchymal stem cells. Is it working? Okay, so this is the mesenchymal stem cell, and these are the osteoclasts. They are the bone forming cells. These are the osteoclasts. They are the bone eroding cells, and these are the osteocytes. These are the cells that having the dendritic processes. They are embedded in the lacuna of the bones, and they are considered as the bone sensing cells. These cells can promote bone resorption and bone formation under specific stimuli, and they are capable of releasing bone resorbing substances and signals to promote the osteoclast activity, and similarly they can also stimulate the osteoclast to produce new bones. So we have 4 categories of cells, but predominantly we have the osteoclast, and the osteocytes. These are the cells of the organic substance. They are 2%. And then we have the matrix. The matrix composes 98% of the organic substance, and it's usually a collagen matrix, type 1, with a non-collagenous extracellular matrix and proteoglycans. 70% of the bone is mineral. It's formed of the calcium hydroxyapatite.
in addition to other trace minerals like fluorine, chlorine, potassium, magnesium, manganese, and sodium. What is the bone remodeling cycle? In fact, this is what we care about. This is what gets distorted in patients with inflammatory bowel disease, and this is where the osteoporosis starts. The bone remodeling cycle, it's a continuous dynamic process of coupling of bone resorption and bone formation, but aims at the maintenance of the integrity of the bone. And it develops in particular or in response to specific stimuli. These stimuli will be either pressure, so that they can maintain the bone strength, or repair of bone microarchitecture, or correction of calcium homeostasis in the blood. And this process, as Dr. Hisham explained, the promotion of bone resorption can be stimulated by certain circulating mediators, including the rank and the rank ligand, in addition to other factors like the sclerostin, the Dekov factor, the macrophage colony stimulating factor, as well as the pro-inflammatory cytokines like tumor necrosis factor alpha, interleukin 1, interleukin 6, and recently even there are papers about the interleukin 23. What else? These cytokines or these mediators, they promote the differentiation of the pre-osteoclast to active osteoclast that start erosion and resorption of the bone. This process of resorption might take 3 to 4 weeks. Then, the macrophage or the monocytes on the surface of the bone start the reversal process. They initiate impulses for the differentiation of the pre-osteoblast into osteoblast. The osteoblast then starts the process of bone formation. This bone formation takes several weeks. The process of bone remodeling takes a total of three months in total. What is osteoporosis? Osteoporosis is a skeletal disease characterized by the low bone mass and disruption of the microarchitectural bone structure. This leads to weakening of the bone and an increase in bone fragility with the increased susceptibility to fracture. Why does it happen? It happens because there's an increase in apoptosis of osteocytes, and they are the bone sensor cells. They are responsible for sensing the pressure, which drives the coupling and then increases the strength of the bone. So the increased apoptosis of osteocytes in these patients will be associated with increased bone fragility. And there is also increased apoptosis of the osteoblasts with defective bone formation, with increased survival, decreased apoptosis, and proliferation of the osteoblast, leading to progressive bone erosion and destruction. It's a disturbance between the process of bone formation and the bone resorption. It's a disturbed coupling that goes towards the side of the bone resorption more than formation. And that brings us to why do we care about this? Because in fact, osteoporosis is associated with a high fracture risk, specifically non-traumatic fractures. They are either non-traumatic or what we call the low trauma fracture. The patient doesn't have to fall to have this fracture. And these fractures might even develop silently, especially the vertebral fractures. For example, patients with osteoporosis, they have an increased risk mounting up to 27% of having vertebral fractures. And we can have up to 14% hip fractures, 19% wrist fractures. Fractured pelvis can develop in 7%, and other fractures can develop in 33% of the cases. This is our concern for the day. Again. So what about osteoporosis? Is it important for me in practice to monitor this osteoporosis or osteopenia? Yes. Fine. How can I measure the bone? How can I assess the bone mass? How can I assess the bone strength? In fact, we can measure the bone mass. Much better. I think this is much better than and أنا أفضل stuck to this one. Okay? So, how can we measure?
We can measure it by what we call the bone mineral density studies, or the DEXA, dual energy X-ray absorptiometry. This is a CT-like machine that scores the bone at different sites, measuring the peak adult bone mass and the standard deviation beyond this peak adult bone mass. In fact, it's the standard of practice nowadays, and it's a valid predictor of fracture risk. It measures the peak adult bone mass at the hip, here, the femoral neck and the femoral total, in the lumbar spine, and at the distal radius. Measuring these gives us a hint on the bone mass, the peak adult bone mass in this particular individual, which gets interpreted in terms of the fracture risk. And the DEXA scan uses, or the DEXA score uses, two sets of scores. One called the T-score, and the other is called the Z-score. Just a reminder that we have a process of growth of bone with an increased process of bone buildup up till the age of 30 years. By the age of 30 years, we reach a stationary stage, because by that time we would have reached what we call the peak adult bone mass. And this applies to normal individuals. We are not speaking of undernourished, chronically diseased, or patients with surgeries, okay? So, a peak adult bone mass in normal individuals will be attained by 30 to 40 years of age. And this is where the bone formation is the same or equals the bone resorption process. And we stay at a state of plateau. After the age of 40 years, we start to have what we call the age-related bone loss. So the DEXA uses the reference values of the mean peak adult bone mass derived from data about normal individuals and compares it to those to be screened to have a representative value of their current status relative to normal. And we said we use two sets of scores, the T-score and the Z-score. Why is this complexity? And why not the T-score all through and the Z-score should be dropped? Or why don't we just choose the Z-score? In fact, the two scores are used in two different situations. The T-score is used to score the peak adult bone mass standard deviation at ages above 40 years of age. But what about individuals below the 40 years of age? We use the Z-score. And what about children? We use the Z-score. What is the difference? We have, the WHO provided us with a diagnostic classification for the T-score. Let me introduce you to it, so that if you have a DEXA report, you can understand what does this mean. If I'm having a -1 and above standard deviation from the peak adult bone mass, this is a normal bone density. If I'm lying in the zone between -1 to -2.5 deviations or standard deviations from the mean peak adult bone mass, I'm osteopenic. If I'm below the -2.5, I'm osteoporotic, and this is the red zone. So we have to understand these values because they interpret to decision in practice. What about the Z-score? In fact, the Z-score, as I said, is used for reporting osteoporosis in premenopausal and beyond the age or below the age of 50 years in men. It can be used in children. What is the significant level? A score below or equal -2 is of significance. A score below or equal -3 means osteoporosis in these patients. And this is an example for the report for the DEXA. You have the T and you have the Z-score here, as you see. Don't compare, you just go for the one is used for this particular age group. So, we now know how to screen the patients for or to measure the bone mineral density. And what are the accepted values by the WHO for the classification of the bone mineral density as being normal, osteopenic, or osteoporotic. And we said that the importance of this relies in the fact that we don't have the patient to develop any form of fracture, silent fractures or low trauma fracture. So the assessment is not just by DEXA only.
we have also to understand the fracture risk. Sometimes we might have a DEXA that is borderline, but when we interpret this to a fracture risk, we find the patient is having a moderate to high fracture risk. And in such cases, I have to treat regardless of the DEXA reading. Okay, so this is the point why we focus on the fracture risk score. How can we assess the fracture risk? We have a number of scoring systems for the fracture risk assessment, but the most commonly used and the most acceptable, and it's available free online, it's the FRAX score. What is the FRAX score? It's a statistically robust fracture risk prediction tool that is developed by the WHO for the worldwide use. Thank you. Thank you. Okay, excuse me. It combines the bone mineral density with clinical risk factors to predict fracture risk better than either alone. It provides a probability of 10-year risk of fracture, like the major osteoporotic fractures occurring in the spine, in the hip, in the wrist, in the humerus, and so on. And so this is of great value for us to avoid any complications for the patient on the long term. Gives you an indication of a 10-year probability of major osteoporotic fracture. And it helps you to take the decision when the decision is uncertain. If I'm having an uncertain decision, but the fracture risk is high, I have to treat the patient. Unfortunately, we have a drawback for the FRAX score. It does not apply below the age of 40. Okay? So what will happen below the age of 40, we will see in the recommendations. A nice thing about the FRAX score is that you can use it with the BMD reading and you can use it without the BMD reading. So the bone mineral density can be used in calculation for the FRAX score and can be excluded from the calculation of the FRAX score. And in such case, we will depend only on the risk factors used for the score. What are these risk factors used for the calculation of the score? Age, after the age of 40, sex, body mass index. A body mass index is included because it's usually an indicator of the peak adult bone mass. So the body mass index reflects if this individual reached the peak adult bone mass or not. The current or prolonged glucocorticoid use more than or equal 5 milligram per day, equivalent for more than 3 months. You see here the term, the description of the steroid. If you are going to use more than or equal 5 milligram per day of prednisolone or an equivalent for more than 3 months. Current smoking, high alcohol intake, parental hip fracture. If the patient is having a history of hip fracture in the family, prior fragility fracture in the patient, a chronic inflammatory disease, and we usually use rheumatoid arthritis because it was primarily designed by rheumatologists. And optionally, you can have the femoral neck BMD. Total hip is the most preferred one than the femoral neck. And this is the calculator. It's online. Then the calculator, when you hit it, it calculates the relative risk and it gets interpreted as follows. I'm sorry, there's a slide. Okay. So, a clinical diagnosis of osteoporosis may be posed if we have a T-score of minus 2.5 or less at the spine or the hip as determined by the DEXA, a hip fracture with, I'm sorry, please excuse for the dryness. Thank you. Thank you so much. So, a hip fracture with or without BMD, osteopenia by DEXA,
revealed in the vertebral or the proximal humerus or the pelvis, in addition to fractures, and the FRAC score with a 10-year risk of hip fracture for more than 3%, or a major osteoporotic fracture of more than 20%. Thank you. Excuse me. Who to screen? Well, looking at the evidences from the different societies who support screening patients or patients with chronic disease for osteoporosis and osteopenia, we found different societies, all of them, including the publication by the European Society for Crohn's and Colitis, recently received in 2022, all of them agreed on a list of risk factors that we should screen our patients for. We have general factors, including the age above 50, the low intake of calcium, decreased vitamin D concentration, the low magnesium and potassium concentration, patients with metabolic acidosis, low peak bone mass, which is by body mass index, sedentary lifestyle and decreased physical activity, smoking, excessive alcohol, family history of osteoporosis or fracture, history of non-traumatic or low trauma fracture, and hypogonadism. These are all general factors. Then we have the IBD-associated factors. The IBD therapy with glucocorticoids, especially if ongoing for more than 3 months. Anti-TNF therapy is considered a beneficial factor, and they hinted this in the screening factor. So you have to monitor also the patient if he's receiving anti-TNF or not. IBD-specific sex hormone deficiency, the low BMI in patients with IBD, gastrointestinal damage and intestinal insufficiency, what we call the short bowel syndrome, intestinal leakage, all in addition to the high pro-inflammatory cytokine levels that contributes to upgrading of the bone resorption and bone breakdown. And let me hint something very important. Why do we use the time limit of 3 months for steroid? I haven't heard any comment regarding this. Why do we use this term? The initial use of steroids for 3 months or less provides the potential benefit of controlling the inflammatory disease process. But after 3 months, we have a big problem because we start to develop what we call the effect of chronicity of steroids. At this stage, the steroids start to suppress the osteoblast activity. And this process of suppression of osteoblast activity lasts for almost 6 months. Then what happens after 6 months? There comes up the very bad phase of the disease. After 6 months, the steroids start stimulating the osteoclast proliferation. So after 6 months, we develop osteoporosis if the patient is using steroids for a period of 6 months or more. Okay. It's very important that we understand it's not management of osteoporosis. It's the prevention of osteoporosis. So if I'm speaking of the current consensus in patients with IBD, it's control disease activity. Control disease activity, as Dr. Shaimat hinted and Dr. Hisham also hinted that. If you're going to control the disease activity in a successful way, you're going to treat the bowel, so you won't have any nutritional deficiencies. You're not going to use a very high dose of steroid for a long time. And you will not be handling the steroids in a bad way like happened with the patient. There will be no need for intramuscular or intravenous steroids. The patient will have a chance of an early introduction of the anti-TNF family, which proved to be very efficient in patients with IBD to control the bone breakdown process. And nowadays, we are also having evidences regarding vistokinumab
as a protective agent in these patients. We are still awaiting data regarding the other forms of medications like the JAK-inhibitors and so on, but these are the ones for which we have a very positive impact, okay? And as you see, they are adding this in the same slide with the anti-resorptive measures or the drugs for osteoporosis, so they are complementary. They are complementary. If you are going to treat osteoporosis for osteoporosis, whilst the disease process is ongoing, you are doing nothing because you will have a big problem from the immune-mediated bone loss and disease-related comorbidities. In fact, وأنا بدور يعني أنا كنت عمالة بدور على فين الجايد لاينز اللي أحطها عشان ال IBD patients for prevention. يعني الحقيقة لقيت عندكم 3 جايد لاينز طلعوا ومش كلهم fully published قوي، آخرهم الإيكو، والإيكو كتبت ده في باراجراف في الإكسترا intestinal manifestations عن البون mineral health. إيه؟ So, to rise up with this consensus, I screened all the guidelines. كلهم اللي هم rheumatology واللي هم يخصوا الجاستروانترولوجي، وشفت هم متفقين على ايه فيما يمشي في سياق what goes on with patients with inflammatory bowel disease، لانه we don't have customized guidelines in these patients for the management of osteoporosis. So what I did is that I created what we call the evidence-derived consensus for the management of bone health in patients with IBD. It is a mix of agreements between the rheumatology and the gastroenterology on how to handle these patients in practice. So, what does this consensus state? And it's not obligatory, but it's like, here we are. That's where we stand at the moment, and all of them agrees on this, so we better go for it. First of all, you screened your patient for the risk factors. Why don't you just adjust the modifiable ones, like smoking, like change in lifestyle, like diet, like avoid alcoholism, and so on. Practice some exercises. You have to screen your patients regularly for nutritional deficiency and malabsorption, especially at the initiation of therapy, which does not usually happen. Assessment of calcium and vitamin D concentration, at least on a yearly basis, at the very beginning, and then follow up at least yearly. Vitamin D and calcium supplementation should be given to those at risk for osteoporosis and those with proven osteoporosis. For younger men and premenopausal women, a 1,000 milligram per day of elemental calcium can be used. Above the age of 50, a 1,500 milligram per day of elemental calcium will be fine. However, if your patient is having malabsorption, malnutrition, or renal insufficiency, or the patient is housebound, you may need to increase the amount, or better, bypass the gut and use the parenteral formulations. You have a target level of vitamin D of almost more than 30 nanogram per milliliter or more than 75 nanomole per liter. Sometimes we go for measurement of the PTH in these patients. In fact, we don't use it in routine practice nowadays unless you have a problem with the calcium level that is evident. Then you have to survey for parathyroid conditions. It's just a reminder that, and here it's also in the consensus, the ultimate goal of treatment of an impaired bone health is the prevention of bone fracture. So please remember that you will have to assess the fracture risk, okay? And this is the fracture risk here, as you see. It's difficult to interpret, but this is the FRAC score as it comes to you. The green zone is the good zone, okay? A low risk in 10 years, it's 1 in 10 years, 1% in 10 years is a low risk, okay? Between 1 to 1 in 5, which is almost like 3%, in 10 years, it's a moderate risk.
Beyond this, it's going to be a high risk. At 20% or more is a high risk for fracture. So you have to assess the fracts. You will have a report. You don't have to calculate it by your hand. You don't have to ask anyone. You just have to use the calculator online. You just get in and add your risk factors for the patient, patient age, patient glucocorticoid dose, the patient status regarding the family history, the intake of medications, and so on. And it will simply come up with this, and you will see if it's in the red zone, this is a high fracture risk. If it is in the yellow zone, it's a moderate fracture risk. If it's in the green zone, then it's a low fracture risk. Why is this important again? It's important because we are going to treat based on this. In patients above the age of 40. And what about those less than the age of 40? We will see. DEXA measurement in all IBD patients, this is back to our consensus. DEXA measurement in all IBD patients with an increased risk of osteoporosis should be repeated every 2 to 3 years. It's not one single measurement. You assess at baseline, and then you follow up every 2 to 3 years. In IBD patients found to have osteoporotic fracture or low fracture trauma, screening should be performed in addition to other laboratory investigations like the complete blood count, the alkaline phosphatase level, the calcium level, the creatinine level, the vitamin D level, and the testosterone level in males. I wonder if you can see this or not. Is it clear? This is also a sum up of what they have said regarding the screening. If you have an adult patient with a possible risk of fracture or not, and if you have women or men with a history of fracture. First of all, an adult patient or adult population with a possible risk of fracture. These are my patients with the IBD. What should I do? As we explained earlier, go for assessment of or screening for the risk factors. How many risk factors do we have? And then you can use the FRAC score with or without the BMD if the patient is 40 years and above. According to the FRAC score, you go for risk stratification. A low risk, less than 10% in a 10-year. A moderate risk from 10 to 20% at 10 years. A high risk is more than 20% at 10 years of fracture. If I'm a low risk, in these patients, you can give a lifestyle advice and you can correct the calcium and vitamin D and nutritional status in addition to exercises. There's no pharmacotherapy needed. However, the problem comes with the moderate to the high risk. In fact, if you have a moderate risk, consider the BMD for further utility of the FRAC score, and also give calcium and vitamin D supplementation in these patients. If we find that by the addition of the BMD, you have a significant FRAC score, then please introduce pharmacotherapy and consider any other additional risk factors like uncontrolled disease process. If you have an uncontrolled disease process, you can introduce pharmacotherapy in these patients, and it should be with patient agreement. If we are having a higher risk of fracture, then you have to treat, not just give calcium and vitamin D. Calcium and vitamin D will be given, and then you will have to treat the patient with the pharmacotherapy and monitor the patient for the falls. The same goes with the patients with a history of fracture, either hip or a fragility fracture in the spine. So, why am I going to treat? To avoid fracture. And what's my first line of therapy will be? Control disease activity and assess my patient fracture risk. What are the lines of therapy available? We earlier discussed that we have a process of resorption and we have a process of bone buildup. So we use two lines of therapy. The anti-resorptives that suppress the osteoclast activity and therefore promote the osteoblast arm to lead the way and build up the bone. And we have the bone anabolics. These are the ones that stimulate the osteoblast and increase the bone mineral density by osteoblast proliferation. Examples of these, and of course I'm not going to go through these drugs because I know this will be too much for the day, but we have to highlight that they have to be used. We have the bisphosphonates. They are one important first-line arm for the management of osteoporosis under the title of anti-resorptives. They suppress the osteoclastic activity.
We have oral preparations and IV preparations. In fact, the preferred form is the oral preparation. IV preparation can be conditionally used, as we will see. We have the rank-rank ligand inhibitor, which is the denosumab. We have the anti-sclerostin romosozumab, and we have the selective estrogen receptor modulators and hormone replacement therapy, in addition to calcitonin, not very commonly used these days because of unavailability. What about the anabolic preparations? They are the parathyroid hormone analogs, including the teriparatide and the abaloparatide. But still, the recommendations give the credit for the bisphosphonates as the first arm for the management of these patients. Okay, so this is the treatment. What else? هم علقوا في كل حاجه وعملوا الريكومنديشنز وجبنا احنا هايلايت للنقط المهمه، لكن جم في نقطه واحده وقالوا لما هنتكلم بقى على الجلوكوكورتيكويد، اوكي، احنا هنستخدم اللي قالته الامريكان كوليدج اوف روماتولوجي، ده اللي هم هيستخدموه كريفرنس في المانجمنت اوف glucocorticoid induced osteoporosis in these patients. اوكي؟ طب هي قالت ايه بقى الامريكان كوليدج اوف روماتولوجي؟ glucocorticoid use of more than or equal 2.5 milligram per day increase the fracture at the spine and hip. Glucocorticoids less than 2.5 milligram per day بينكريز السباين فراكشر بس. هو الحقيقه دي مش حاجه حلوه. هو السباين فراكشر ده من اكتر الحاجات اللي بتمشي سايلنت. يعني العيان ممكن يشتكي من ميكانيكال باك بين فقط، وممكن ما يشتكيش خالص وتبقى accidental discovery. فالحقيقه انه 2.5 milligram per day of steroid use, whether equal or less than, might in fact contribute to fracture. High daily doses of more than 30 milligram per day and high cumulative dose, and this is very important, a cumulative dose of more than 5 grams per year of glucocorticoid increases the fracture risk, with the peak incidence reached after 12 months. Okay? What did they say also? They said, we recommend risk stratification of the patients, low, moderate, and high risk according to the FRAC score. For adults initiating or continuing glucocorticoid therapy for more than 3 months who had never had a bone marrow or a bone mineral density assessment or was not treated with osteoporosis therapy, initial clinical assessment and measurement for the bone mineral density and fracture risk is strongly recommended. يعني لو جالنا عيان واحنا ما عندناش هيستوري والعيان حلو قوي خالص ومفيش فيه اي حاجه خالص، بس هو العيان هيمشي على ستيرويد اكتر من 3 شهور، اوكي، بجرعه اكتر من 2.5 ملغ بير داي، ومفيش عنده كسور، وما بياخدش تريتمنت قبل كده الاوستيوبروزس، لا سكرين. مفيش حاجه اسمها العيان كويس وسيبه، لا، خلصت سكرين. ده انت هتدخل ستيرويد، انت اللي هتنديوس بنفسك، اوكي؟ I'm sorry for this, but because we're having a lot of problems and a lot of debates, I know. And if available, BMD testing is recommended within 6 months of starting glucocorticoid therapy for adults, and every 1 to 2 years while continuing the glucocorticoid therapy. ساعات بنيجي نقول يا جماعه احنا محتاجين نعيد البي ام دي تاني بعد 6 شهور. ايه هتعملوا بي ام دي ليه؟ ما هو العيان خلاص يعني. لا، ده اهو اهي ريكومنديشن بتقول انت عملت ابيز لاين معلش وابتديت الستيرويد، طب ارجع عيد تاني بقى عند 6 شهور، وبعد ابو 6 شهور ده لما هتاخد ديسيجن بناء عليه هتعيد بعد سنه لسنتين. اوكي؟ and this point has to be very clear. It's also an indicator of uncontrolled disease. يعني احنا شفنا الحاله اللي الدكتوره سلمى قدمتها، الحاله الديتيريوريشن بتاع البون ستاتس كان ماشي قوي مع الديتيريوريشن اوف ذا كلينيكال ستاتس اوف ذا ديزيز. طيب ايه تاني؟ وقالوا ان احنا في الجلوكوكورتيكويد induced osteoporosis guidelines احنا هناخد ابروتش شويه مختلف عن الباقيين. ليه؟ عشان احنا بنتكلم عن iatrogenic osteoporosis عارفين انه هيحصل، وبالتالي في بعض الديفينيشنز هتتزاد. زي ايه؟ يعني جم هنا بقى عملوا حاجه لطيفه. احنا كنا بنقول هنستخدم الفراك سكور علشان خاطر الناس اللي 40 فما فوق. هم هنا جم حلوا القضيه بتاعت الناس اللي اقل من 40 سنه. ازاي؟ قالوا هنعمل ايه
في الريسك stratification according to glucocorticoid induced osteoporosis فوق ال 40 وتحت ال 40. فوق ال 40 عيان اتكسر قبل كده في الهيب او السباين والبي ام دي بتاعته اقل من 2.5 او الفراكس حصل له ميجر اوستيوبروتيك فراكشر 20% اللي هو سيفير فراكس او مور ذان 3% في الهيب اللي هو برضه سيفير، او عيان بياخد جلوكوكورتيكويد 30 مللي جرام وكاميولاتيف دوز مور ذان 5 جرام بير يير، ده عيان هاي ريسك. او ما قالوش ناخد بالنا جميعا or glucocorticoid use of more than or equal 30 milligram. Okay? Our cumulative dose per year of more than 5 gram. طب اللي عندهم أقل من 40 سنة قال لك ده لو هو عنده prior osteoporotic fracture أو هيستخدم 30 ملغ كورتيزون أو أكتر أو cumulative dose of 5 gram per day. دي في حد ذاتها في الصغير في السن اللي أقل من 40 سنة هتعتبر هاي ريسك. احنا دايما بنقول ده صغير في السن وهياخد الستيرويد فمش دلوقتي، لا ده اتقلب هاي ريسك بالدوز اوف ستيرويد اللي بياخدها وبالكاميولاتيف ايفكت اوف ذا ستيرويد. مودريت ريسك، المودريت ريسك اللي هو الفراكس ما بين 10 و20 والهيب ما بين 1 و3%، ده في اللي هم فوق ال 40 سنه. اللي تحت 40 سنه بقى اللي هم مكملين جلوكوكورتيكويد اعلى من 7.5 مللي جرام لمده اكتر من 6 شهور وعندهم البي ام دي زد سكور ماينس 3، او واحنا بنعمل لهم فولو اب بالروتين دكسا لقينا ان الدكسا ريدنج عماله تتغير بسرعه، فده في رابيد بون لوس، يبقى ده حد بمودريت ريسك. اللو ريسك اللي هي اقل من 10% ميجر اوستيوبروتيك فراكشر ات 10 years او اقل من 1% في الهيب. في الصغيرين none of the above risk factors other than glucocorticoid تعتبر في حد ذاتها a low risk. والتريتمنت they agreed ان احنا هنحط البيسفوسفونيتس برضه اول لاين اوف تريتمنت، وقالوا ان في لاينز ثانيه اوف تريتمنت هنقولها دلوقتي زي الباراثورمون هرمون انالوجز وزي الانتي رانج وزي الايستروجين ريسبتور موديوليتورز. بس الحقيقه كان دايما في عندنا بروبلم في دول ان هم they increase the risk of thrombosis والرانك ligand modulators دول او inhibitors بيزودوا الكارديوفاسكولار ايفنتس. فلو في عيان عنده problem cardiovascular او عنده risk of thrombosis دايما بنبعد عن الدونيزيوماب وعن السيرمز. Okay, and we don't have sufficient long-term data في عيانين الانفلاماتوري باول ديزيز. دي واحده من الدروباكس برضو ان احنا مش قادرين نغير في الريكومنديشنز دي، يعني مش قادرين نبدي واحد على واحد. اوكي. طيب ايه بقى التريتمنت؟ As soon as possible after initiation of more than 2.5 milligram of glucocorticoids more than 3 months screen the patients اللي هم اكتر من 40 سنه. BMD وتبصوا على hidden fractures باكس رايز في الناس اللي اقل من 40 سنه. يعني نعمل البون مينرال density ونشوف hidden fractures في السباين او في اي حته في الناس اللي اقل من 40 سنه. Age appropriate dietary and supplemental intake of calcium وده اتكلمنا عنه وmodification of lifestyle. All adult patients with medium high or very high risk should be offered osteoporosis therapy. Oral bisphosphonates they are strongly recommended over no therapy, especially for the high risk. For adults with very high fracture risk اللي عندهم very high fracture risk ممكن نستخدم فيهم الباراثورمون هرمون analogs. أو نستخدم فيهم الرانك والرانك ليجند provided إن أنا ما عنديش risk factor يمنعني إني أستخدم دول زي الثرومبوزز أو cardiovascular events. Adults more than 40 years of age with a high fracture risk ممكن نستخدم فيهم الدونيزيوماب والباراثورمون. However, we don't have long-term data في patients بتوع inflammatory bowel disease about the use of these medications. You can also go interchangeable حسب البيشنت preference. ساعات كتير احنا بنغير حسب البيشنت preference. A strong recommendation was made to use oral bisphosphonates for adults more than 40 years receiving long-term glucocorticoids at high risk of fracture based on the available fracture data. Other agents can be recommended conditionally in patients with glucocorticoid osteoporosis زي الباراثورمون والدونيزيوماب. Sequential treatment، يعني ايه sequential treatment؟ من احد الاخطاء اللي احنا بنعملها ان لو العيان وصل للبيك بون ماس مثلا بحاجه زي الدونيزيوماب او روموسيزيوماب او whatever من الحاجات اللي بتشتغل بسرعه، نيجي بعد كده نوقف الميديكيشن. هو العيان ده اوريدي ات ريسك، هو اوريدي احنا ما شلناش الريسك، احنا عملنا كوركشن،
فانا ما اشيلش الدراع الواقي بتاعي اللي وصلني للنورمال ليفل. So I have to sustain this بحاجه maintenance anti resorptives زي الالندرونيت. طب نفرض ان انا عياني كان بياخد دواء من الانتي ريزوربتيفز مثلا زي الباراثورمون هرمون وطلع غالي عليه وهنوقفه، خلاص كده؟ لا، هشفتت على حاجه من الاخرين اللي يقدر يافورد، واولها طبعا الاورال bisphosphonate. So sequential therapy is important. Patient preference is important. طب هم زودوا ايه بقى؟ زودوا الchildren. احنا عندنا الجوفينايل ايج بتاع الانفلاماتوري باول ديزيز، فقال لك ايه بقى؟ عشان الناس اللي بتقول الاطفال ادوهم كالسيوم وفيتامين دي بس، الاطفال اللي ما بين عمر 4 ل 17 سنه with osteoporotic fracture للاسف احنا ما بنعملش سكريننج ليه. انا اتذكر طفل جالي ديكسا سكان بتاعه ناقص 5، خدته من ايده اعمل له سباينال اكس راي، لقيت كل الفرتبري في الدورسال سباين كولابست. ده child ب IBD. اوكي، فاحنا الchildren دول they have to be very carefully screened because they are already malnourished والبيك بون ماس بتاعتهم ما وصلوش ليها، وهم already disease activity بتاعتهم بتبقى مش كويسه. and you don't know the nutritional status بتاعت الchild. So they recommended that لو دول هياخدوا جرعه اعلى من او تساوي 0.1 ملغ بير كي جي بير داي لمده اكتر من 3 شهور، لو سمحت ما تكتفيش بالكالسيوم والفيتامين دي، ادي بيسفوسفونيتس، اورال بيسفوسفونيتس بالدوز بتاعت الصغيرين. وفي الحاله دي طبعا يعني ريفير تو روماتولوجيست وهو اللي هيهندل لو جاستروانترولوجيست. اوكي، ده جدول السيكونشال ثيرابي. في بقى ابجريدد ستيتمنت كده للفولو اب. الفولو اب بيقول لك ايه؟ الفراكس اللي هو الفراكتشر سكور والبون مينرال دنسيتي تبقى كل سنتين، كل سنه لسنتين. اوكي، سواء بياخد علاج او خلص علاج او ما بياخدش. اوكي، لو الدوز اوف ستيرويد في الناس اللي فوق 40 سنه اعلى من 7 ملغ بير داي multiply the risk by 1.15. يعني لو انت العيان ماشي على دوز اوف ستيرويد هو فوق ال 40 سنه وماشي على دوز اعلى من 7.5 ملغ، الريسك فور osteoporotic fracture تبقى multiplied by 1.15 في السباين وباي 1.2 في الهيب جوينت. To conclude, and I'm sorry for this prolongation, but the magnitude of the problem is really driving us to put some highlights on that. What is it? Assessment of impaired bone health in IBD relies on DEXA in clinical practice. Additional radiographs of the spine ما ننساش ممكن يحصل silent spinal fracture. Stratify patients according to the risk score. Assessment of the intestinal inflammatory burden and bone influencing drugs should be there. Advice to introduce good bone health promoting procedures and strict control of disease activity. When treating, focus on general advices like calcium supplementation, vitamin D, lifestyle, and diet measures. Medications to improve bone health should ideally be based on the pathophysiological reasoning, corroborated by relatively specific trials in the population at risk. Timing of drugs remains a subject of study. يعني احنا برغم كل اللي احنا بنقوله ده برضه لسه في ناس بيحصل فيها اختلاف في timing of introduction of drugs in these patients. More recently introduced agents for osteoporosis اللي هم الرانك والرانك ليجند والانتيسكليروستين والهرمون replacement therapy, they are still under assessment in these patients. And again I highlight that the bisphosphonates اللي هم الالندرونيتس اللي هو الفوزماكس والبونapaks and so on, these are I'm sorry for saying this, the alendronates, they are the ones that should be used in these patients with osteoporosis at the first hand. These are my references, and thank you so much. I'm sorry for taking that long time. Thank you so much, Dr. ريم حمدي, for her comprehensive lecture. حقيقة احنا الحقيقه بس عايزه هايلايت كام نقطه بخصوص الاي بي دي عشان قبل ما نقفل او نفتح باب الدسكشن للاسئله. اولا احنا ما عندناش ستيرويد فور لايف في عيانين الاي بي دي، يعني ما فيش حاجه اسمها ان انا افضل ماشي على ستيرويد فور لايف، ودي قاعده لازم ناخدها. احنا المفروض ال3 شهور اللي الدكتوره ريم طبعا وضحتهم احنا مش عايزين نوصل لهم، احنا بنحاول نوصل لحاجه اسمها كورتيكو ستيرويد فري ريميشن.
يعني ان احنا ما نحاولش ابيوز الاستيرويد في العيانين بالصوره ديت. فاحنا كجاسترونترولوجيست المفروض ان احنا عايزين نوصل للكورتيكوستيرويد فري ريميشن. وصلنا بالاستيرويد في اندكشن للريميشن، المفروض المينتنس دوز ننزل جرادوال تابرنج على طول. لو احنا بقينا ستيرويد ديبندنت احتاجنا الاستيرويد اكتر من مرتين 3 في السنه، لازم ساعتها نغير قرارنا، لازم نبروسيد للبيولوجيكال ثيرابي. ولو احنا على البيولوجيكال ثيرابي لازم نوصل للكورتيكوستيرويد فري ريميشن اللي احنا اتفقنا عليها. وبالتالي الابيوز بتاع الاستيرويد في عيانين الاي بي دي المفروض ان احنا نلمت الموضوع ده. الحقيقه بنشوفها كتير في كتير من الناس ان بيابيوز الاستيرويد بشكل كبير، ولا عيانين جايين على 60 ملي جرام وجايين مكملين عليه سنين، واخدين كل السايد افكتس اللي ممكن تتاخد منها، سواء دايابيتس، هايبرتنشن، اوستيوبروز، كل الكومبليكيشن اللي ممكن تتاخد والسايد افكتس من الدراج. فده الحقيقه ده باد مانجمنت العيانين الانفلاماتوري باول ديزيز. هو انا كان ليا برضو يعني حاجه I have to hint. احنا عندنا دروباك برضو في القصه دي صغيره قوي، ان هي انا الاذر اوبشن بالنسبه لي biologicals. Sometimes we cannot find a sufficient financial support for the patient. فعلا والكونتينيوم بتاع التريتمنت مكمله، يعني البروتوكولز الجديده سواء في التامين الصحي وفي المجالس الطبيه الاثنين بيكفروا البيولوجيكال ثيرابي، ويعني الحمد لله بقى كل البيولوجيكس في التامين الصحي موجود، وفي المجالس الطبيه الراميكيد والهيوميرا، الحاجات الداخله كمان انتيفيو والرينفوك داخل حديثا، والاستيلارا اوريدي موجود. يعني كل البيولوجيكس موجوده كفرد في الاثنين، سواء تامين صحي واللي ملوش تامين بيروح المجالس الطبيه. طيب what about other immune modulatory drugs؟ يعني انتوا عندكم الازيثايبرين، انا شايفه ان هو كورنر ستون. الازيثايبرين يعني السؤال ليكي للدكتور هشام، انتوا بتستخدموا الازيثايبرين كومنلي قوي، اوكي، وات ار ذا اذر اوبشنز لو العيان الازيثايبرين ما كانش sufficient بالنسبه له وانا محتاج انزل بالدوز اوف ستيرويد ومش indicated لبيولوجيكال ات ذا مومنت؟ هو احنا traditionally بنبقى comfortable قوي مع الازيثايبرين. من ساعة ما ابتدينا نعمل combined clinics للاي بي دي مع ما بين الجاسترونترولوجي والروماتولوجي، اتجرأنا اكتر على الام تي اكس ميثوتريكسيت. احنا كنا الاول بنخاف جدا من الميثوتريكسيت، احنا معظمنا بنشتغل هيباتولوجي، ميثوتريكسيت ليفر دامج فايبروسس مش عارف ايه، فبنعتبره تابو يعني ما حدش فينا بيجي ناحيته. surprisingly enough لما اشتغلنا مع اسم الروماتولوجي لقينا ان الاميونوموديولاتوري افكت بتاع الام تي اكس في الاي بي دي is surprisingly very good. وبيألاو us ان احنا يعني نمنتين عيانين على traditional drugs for longer لو احنا ملناش access للبيولوجيك فيهم. ف يعني دي benefit خدناها بصراحة. So methotrexate. What about cyclosporin? Can it be used? يعني يمكن في الاندكشن برضو بتاع الريميشن بنعتمد على السايكلوسبورين بالذات في الالسراتيف كولايتس. يعني احنا المفروض الاي في ستيرويد 3 to 5 days according للجايد لاينز، وممكن extend up to 7 days. والبديل ان انا لو ما جبتش ريسبونس بعد 7 days ان انا احط النيورال ساعتها واشوف الريسبونس بتاعه accordingly بقى احط العين بعد كده على بيولوجيكال ثيرابي. بس النيورال الجود ريزلتس بتاعته مع الالسراتيف كولايتس بالذات في الاندكشن اوف ريميشن الحقيقه. واحنا ما عندناش داتا كتير عنه في اللونج تيرم، يعني احنا معظمنا بنستخدمه كسالفج ثيرابي في الاكيوت سيفير ulcerative colitis rather than regular disease. Is it used oral or IV؟ لأن أنا سمعت عن الرجم بتاعت ال IV. Can be both. Can be both. So the floor is open for questions. Any question regarding the IBD or regarding the osteoporosis? Yes, please. مساء الخير، معلش تسمحوا لي يا اساتذه الجامعه يعني ابدي برايي كده بسيط. يعني اولا هو العيان ده مس مانج فروم ذا ستارت، ومس مانج فروم ذا ستارت موست بروبلي الدكتور اللي بيعالج برضه بقيه المرضى بنفس الشكل. خلاص at the end of the day he will get your station، او هنعمل له ليكتشر تاني في مينا فارم ونتكلم عن حاله تاني يعني. لكن ان جنرال اللي عايز اقوله هو مانجمنت فروم ذا فيرست بليس، المس مانجمنت فروم ذا فيرست بليس. كان يبقى المفروض الستيرويد ثيرابي يبقى شورتر بيريد عن كده، دي واحد. نمره اثنين فيتامين دي اند كالسيوم، يعني مش هقول امبيريكلي بس ده يعني ده يعني زي كونستنت دوز كده ياخدها ومش هيموت من الكالسيوم وفيتامين دي.
ثالث حاجه برضو اللي عايز اقوله ان مش كل عيان يجي له تيومر يعني الفا تي ان اف انتي تي ان اف نديهوله ما جابش نتيجه نغيره. ليه؟ لان ممكن احنا يعني انا اللي اتعلمته كده ان التي ان اف الانتي تي ان اف لما تديه you have to check the drug level. ممكن drug level بتاع التي ان اف اللي انا بديه مش كويس في البلد، ازود الدوز. ممكن drug level كويسه بس في انتي بودي اجينست ايه الانتي تي ان اف ده، فلو في انتي بودي اجينست الانتي تي ان اف دوت يبقى انا تشينج تو انذر انتي تي ان اف. لما انا تشينج تو انذر انتي تي ان اف ما جابش نتيجه، ساعتها اشوف انذر بيولوجيكال تريتمنت زي الاوستيكونوماب. او لو ما جابش نتيجه مع حتى الاستيكونوماب في يعني مثلا الفا انتجرين انهبيتور زي الفيديلوزيماب. الجراحه عشان انا بالمناسبه انا جراحه يعني الجراحه sometimes it serves a purpose in those patients. ولما نعمل لهم حتى short bowel surgery اي نعم بتقلب احيانا قد اند ان هو يجي له حاجه زي السيبو اللي هو سمول انتستين يعني سمول انتستين باول بكتيريال اوفر جروث، او احيانا بيجي له اللي هو شورت باول سندروم. بس العيان مش هيموت من كده، واحنا مش هنعمل له frequent surgeries all over يعني all the time يعني، او مش هنعمل لها لان دي female patient. برضو another thing is in حتى لو مفيش الامكانيه ان احنا نعمل بون سكان او ما طرقتش على بال الدكتور اللي بيعالج ان انت العيان ده يتعمل له بون سكان، لكن ده ما يمنعش ان الكالسيوم and فيتامين دي برضو ستيل ده كونستنت للاول الاي بي دي بيشنتس. يعني انا متهيألي ان هو المفروض يتحط جايد لاينز في المانجمنت بتاع apart from الكالسيوم and فيتامين دي اللي هو ده كونستنت، يعني ان مش كل عيان نغيره من يعني انتي تي ان اف لانذر انتي تي اف، لا نشوف نمشي يعني بيت باي بيت. اشوف الدراج ليفل مش مناسبه ازود الدوز مناسبه بس مش جايب نتيجه، اشوف انتي تي ان اف غيره ما جابش نتيجه، اشوف انذر بيولوجيكال زي استيكونوماب خلاص اللي هو انترليوكين 12 and 23 انهبيتور يعني كويس، ما جابش نتيجه اشوف الالفا انتجرين، ما جابش نتيجه اروح للسيرجري. another thing is مش بس الازوسايبرين برضو هو اصلا اللي بياخد ستيرويدز ده يعني في حاجه سبيسيفيك ستيرويد مش يعني اللي هو بيوديسونايد كويس. لو ما جابش نتيجه يعني if I want to wean off البين العيان ده انا مش بس في ازوسايبرين في 6 ميركابتيوبيرين كويس and then I refer to a biological treatment. الناس ما بتمشيش الستبس دي، بتاخد they jump from one treatment to another treatment. شكرا. Okay. So thank you for the comment. Very beneficial. Thank you very much. I agree with a lot of it. I will differ in a couple of points. One of them الأول إحنا كنا بندننا في كل step من المانجمنت بتاعت الاي بي دي لغايه ما نستنفذها تماما ويبقى ما فيش منها امل عشان نطلع للستيب اللي بعدها. الجايد لاينز اتغيرت. احنا دلوقتي بقى عندنا تايم ليميت، لو الدراج ما جابش فيه sufficient response I have to do something. I cannot keep using a drug that obviously is not working. والويندو ما عادتش open left to my own personal assessment. الويندو بقت متحدده دلوقتي سلفا. انا ليا مده قد كذا في الستيب دي وفي it doesn't work I have to change. طيب الفكره بتاعت when to change the biologic دي الكلاسيكال ميديسن بيقول ان انا عندي حاجتين، ممكن يكون عندي انتي دراج انتي بودي وممكن يكون المريض رابيد ميتابولايزر. فانا عندي اتنين possibilities، يعني يا اما عندي انتي بوديز بتكسر الدواء يا اما العيان بيستهلك الدواء في فتره اقصر من بقيه الناس. يعني مثلا الانفليكسيماب احنا المفروض بنديه كل 8 اسابيع، في ناس ما بيبقاش عندهم انتي بودي ولما بنقيس الدراج ليفل ايرلي بيبقى الدراج ليفل اكسلنت، بس بعد 4 اسابيع بس بيختفي الدواء من دمهم تماما. ودول المانجمنت بتاعتهم توتالي ديفرنت. if I'm a rapid metabolizer يا اما بقلل الديوريشن ما بين الدوزز، بدي الدوز كل 6 او كل 4 اسابيع، يا اما بعلي الدوز بتاعت الدواء. ولو عندي انتي دراج انتي بودي اتس بيتر تو تشينج. الفكره ان الانتي دراج انتي بوديز والتروف ليفل بتاعت الدراج are extremely expensive. They are very expensive investigations. وللاسف معظم الانشوررز they don't reimburse them. يعني حضرتك لو طلبتها، لو عيان متأمن عليه وطلبت له انتي يعني الهاكا او الهاكا اللي هم الانتي بوديز اجينست
adalimumab, Remicade, nobody will pay for that. The patient has to pay out of pocket. Well, cost is several tens of thousands of pounds. يعني رقم كبير جدا جدا، وحط عليه الدراج ليفل، فاحنا دخلنا العيان تقريبا في تكلفه اندكشن بدواء تاني. فاحيانا لما البيشنت يبقى انشورد بس علشان الجانب الاقتصادي الواضح، ممكن جدا shifting the patient to another biologic يبقى much cheaper than following الكلاسيكال textbook medicine فيه. السيرجري ليها دور كبير في الاي بي دي لا يمكن انكاره على الاطلاق. السيرجري ارم عندنا مهمه جدا في الاكيوت سيفير ulcerative colitis، والاكيوت سيفير ulcerative colitis احنا بيبقى عندنا كل ثالث يوم لازم ناخد قرار. انا ببتدي الانيشال مانجمنت، لو في 3 ايام العيان ما تحسنش بشفت into something else، بابجريد، وممكن اوصل العيان into a decision of total colectomy in 2 weeks time. ما فيش اي مشكله خالص. في الستيرويد ريزيستنت تريتمنت الدور بتاع السيرجري بصراحه is very limited، لان السيرجري هنا هتبقى total colectomy whether you do rectal preservation or not، ده depending على السيتويشن وعلى السكيل بتاعت السيرجن. بس الديسيجن بيبقى صعب قوي ان خصوصا لو يونج بيشنت ان انا اكوميت هيم تو توتال كولكتومي. في الكرونز ديزيز السيرجري دورها اوقع بكتير، ان احنا كرونز ديزيز از ا ستركتشرنج فيستولايزنج ديزيز وباتشي ديستريبيوشن وسكيب ارياز، فممكن جدا يبقى عندي سيجمنت افكتد وفيها الكومبليكيشن واذر سيجمنتس unaffected واذر سيجمنتس فيها ديزيز without complication. فدي اللي بنلجأ فيها للسيجمنتال ريسكشن، واحنا يعني we all do that with our GI surgeons at the university، والسيرجري ليها دور بس within this scenario. Thank you, Dr. Hisham. Any more questions? طب أنا سؤالي my question to our surgeon. You said that you do or you induce the short bowel syndrome in these patients when you just do this surgery. Do you investigate the patients for the calcium and vitamin D status before going through the surgery, and how do you assess the patient post-surgical? كل العيانين بياخدوا كالسيوم فيتامين دي. انا مش هقول بون 1 ومينو فارما عشان ما تفهم نوت بايس ليه، لا بس هو حضرتك بغض النظر هو السيرجري دي بس علشان دي بارت اوف كنترولينج او موديفاينج ديزيز اكتيفيتي، انها جزء من الانتستين فيها ديزيز. فالديزيز دي انا لو شلت الجزء من الانتستين دي انا مش هشيله مثلا several meters بس، يعني عشان كده بتبقى ريبيتد سيرجري، هي اتس نوت وان سنجل سيرجري. كويس. وبعدين يس اي اجري معاك ان انت بتقول كولكتومي والسمول انتستين ده حاجه تاني، لان طبعا بيبقى في التيرمينال ايليوم، لكن انا بتكلم المالتيبل سيرجريز ديت هي ات ذا اند طبعا العيان هيجي له اللي هو شورت باول سندروم خلاص، وهندخل بقى في دايليما تاني، لكن اتس بارت اوف ذا تريتمنت. ده اللي انا عايز اقوله، ان هي بارت اوف ذا تريتمنت، اللي هو في ناس كتيره they oversee it they don't think about it. كويس. لكن انا عايز برضه ستريس على حته الالفا انتجرين دوت انهبيتور، لان not a lot of people talk about it. Okay. And I need to clarify some important issue. Calcium and vitamin D supplementation, they are given for the prevention. They can be implemented for therapeutic purposes by the addition of bisphosphonates. Okay, so long that you are using the calcium and vitamin D, this means that your patients are at a low fracture risk and they don't have osteopenia or osteoporosis after calculation of the fracture risk. But if your patient is having osteopenia, assess the fracture risk and assess the steroid risk according to the glucocorticoid-induced osteoporosis guidelines. And then you decide if you're going to go for calcium and vitamin D only, or you go for calcium and vitamin D and therapy of osteoporosis. Okay, so this is a very important point that I need to highlight. The presence of osteopenia per se is not a safe line that I should give the patient calcium and vitamin D. I have to assess for fracture risk and for the glucocorticoid risk of induced osteoporosis. And that's it. Thank you so much. Any more questions? Okay, so now Dr. Mina will give us a short talk about the vitamin D.
مساء الخير على حضراتكم. يعني بيشرفنا ان احنا نكون موجودين مع حضراتكم النهارده. انا مينا فوزي، ماركتنج مانجر مسؤول عن الفيتامين دي بورتفوليو. طبعا في البدايه بشكر الدير بروفيسورز على السيشن الرائعه دي واللي احنا كلنا استفدنا منها، يعني بروفيسور هشام وبروفيسور ريم وبروفيسور شيماء. واي هوب يعني ان انا ما اطولش على حضراتكم، على قد ما انا اوضح الرول بتاع الفيتامين دي. ويمكن دلوقتي الفيتامين دي بقى كان من 3 سنين ومن 4 سنين بنقول دي ايرا وكل الناس دلوقتي محتاجه فيتامين دي سبلمنتيشن، كل الناس عندها فيتامين دي ديفيشنسي. لكن اكتشفنا اللي لا، ده فعلا حقيقي الكلام ده، واللي البيشنت بتوع الفيتامين دي ديفيشنسي واللي عندهم كومبليكيشن فعلا بيأثر معاهم على جسمهم كله، لان الفيتامين دي ريسبتور موجود في الجسم كله. ومن هنا كان دور مينا فارم، لان زي ما حضراتكم عارفين احنا كان لينا باع طويل جدا ولينا واحد من البرودكتس المهمه والبراند برودكتس زي البون 1 ده اكتف فورم اوف فيتامين دي الفا كالسيدول، كاننا بندي للبيشنت بالظبط ال 125 داي هيدروكسي كوليكالسيفرول. بقى عندنا كمان مسؤوليه ان نبقى موفرين كل البيشنت بروفايلز المختلفه من الفيتامين دي ديفيشنسي. في بيشنت كتير قوي هم محتاجين نملى الستورز اوف فيتامين دي، التحليل بتاع الفيتامين دي بتاعهم طالع قليل جدا، عندهم كومبليكيشن، ومن هنا بيجي دور الديكابرينو والارجوبرينو، يمكن النهارده ده اللي هنتكلم عنه. وبيشنت بيبقى محتاجين مينتننس دوز اوف فيتامين دي، وده بيجي دور الديتريو 5000 انترناشونال يونت فيتامين دي مع 228 مللي جرام كالسيوم، عشان يبقى كل بيشنت من الفيتامين دي هو ليه التريتمنت المناسب ليه. وده كنا بنقوله من زمان مع حضراتكم وبنأكد عليه، اللي مش كل بيشنت زي التاني، كل كونديشن هي حالة خاصة، كل بيشنت هو محتاج الفيتامين دي المناسب ليه، لان الموضوع ما بقاش سيمبل. الفيتامين دي ديفيشنسي هي بس اللي احنا عدم التعرض للشمس او البيشنت ما بياخدش سبلمنت اوف فيتامين دي، بقى في مور كومبليكيشنز. ويمكن النهارده اتكلمنا على جزء كبير جدا منها مع البيشنت اللي عندهم مشاكل في الاي بي دي او الميل ابزوربشن او مشاكل الجي اي تي، ولو البيشنت ده هيباتيك او رينال ديزيز. كمان كل يوم بنلاقي حضراتكم كلينيكال ستاديز جديده وارتكلز بتتكلم عن ريليشن ما بين تو جروبس اوف بيشنت، جروب الليفلز اوف فيتامين دي بتاعته متظبطه والجروب الثاني عنده فيتامين دي ديفيشنسي، والبيشنت دول عندهم اسوشيتد ديزيز كتير جدا غير المتعارف عليه مع عيانين الاوستيوماليشيا والاوستيوبروزس، اللي البيشنت دول هيزيد الريسك بتاع الفراكشر، هيزيد الكومبليكيشن معاهم. هنلاقي ان كل الارتكلز بتتكلم لا على عيانين الاوتو اميون ديزيز، بتتكلم على عيانين الاي بي دي، بتتكلم على العيانين النيورولوجيكال حتى ديس اوردرز والانفكشنز وغيرها، اللي البيشنت اللي بيكون الليفلز اوف فيتامين دي بلو الستاندرد او عنده ديفيشنسي اوف فيتامين دي بيكون عنده كومبليكيشنز كبيره جدا. طيب ليه اخترنا الارجوبرينو وليه بننزل الارجوبرينو دلوقتي؟ ويمكن ده الموست ريسنت فيتامين دي من مينا فارم اللي بنقدمه في الايجيبشن ماركت، لانه هو بيقدم 600,000 انترناشونال يونت فيتامين دي 2. وهل احنا محتاجين الدوز دي مع العيانين؟ زي ما اقول لحضراتكم احنا مش بنقول كل فيتامين دي لكل عيان، لكن في بيشنت هم محتاجين الارجوبرينو ومحتاجين الهاي دوز دي. اول جروب اوف بيشنت زي ما بتقول الجايد لاينز بتقول الاستراتيفيكيشن اللي البيشنت بتاعي يا اما عنده سيفير ديفيشنسي اقل من 12 نانو جرام بر لتر، او البيشنت ده عنده انسفشنسي، عنده البيشنت ده بوردر لاين، او البيشنت ده هو سفشنت. على حسب الليفلز دي حضرتك بتقرر التريتمنت المناسب ليه. فيمكن حضراتكم بتشوفوا كتير جدا في العيادات اللي بيشنت بيجوا عندهم سيفير فيتامين دي ديفيشنسي. ويمكن في واحده من الموست ريسنت ارتكلز اللي اتنشرت في الايجيبشن جورنال اوف هوسبيتال ميديسن اللي كانت بتقول ان 30% من البوبيوليشن ان ايجيبت عندهم سيفير فيتامين دي ديفيشنسي اقل من 10 نانو جرام بر ملي لتر. فالجروب ده هيكون مناسب ليه، خصوصا لو هو عنده كومبليكيشن، عنده اوريدي اوستيوبروزس، جه لحضرتك زي ما بروفيسور ريم كانت بتتكلم بروفيسور هشام عنده هيستوري فراجيليتي فراكشر او بيريور فراكشر قبل كده، وعنده ليفلز لو اوف فيتامين دي، فبيبقى محتاج لودنج دوز من الفيتامين دي. فالارجوبرينو ب1 امبول هيقدر يملى الستورز ويملى الاديبوز تيشو بالنسبه للبيشنت. طيب تاني جروب اوف بيشنت ويمكن الاوبيس بيشنت، وبرده تاني ساعات بنختار، ويمكن احنا عندنا سبلمنتيشن دوز اوف فيتامين دي زي الديتريو 5000 انترناشونال يونت، لكن في بعض البيشنت هم محتاجين هاير دوزز اوف فيتامين دي. ويمكن اليوروبيان سوسايتي اوف اندوكراينولوجي
بتحط في الايكويشن بتاعه اللي احنا نحسب الليفلز بتاعه الفيتامين دي او سبلمنتيشن اوف فيتامين دي حاجتين مهمين، الليفل اللي بادي بيه العيان عامل ازاي، وكمان البادي ماس اندكس بتاعه عامل ازاي. لان كل 10% انكريز في البادي ماس اندكس بيقلل الفيتامين دي ابزوربشن 4.2. وطبعا زي ما حضراتكم عارفين الكومبليكيشنز مع الفيتامين دي ديفيشنسي مع كل الميتابوليك سنسيتيف تيشو او الانسولين سنسيتيف تيشو، وده بيكون ليه كومبليكيشنز كتير مع العيان. فيمكن ده تاني جروب اوف بيشنت اوريدي عنده سيفير فيتامين دي ديفيشنسي، وفي نفس الوقت هو وزنه كبير جدا، فحضراتكم لما هتحسبوها بالكيلو جرام هو هيحتاج هاير دوزز اوف فيتامين دي. طيب ثالث جروب اوف بيشنت هو يمكن النهارده بتاع النهارده يعني او قريب من البيشنت اللي كنا بنتكلم عليه، اللي البيشنت افتر بارياتريك سيرجري. ويمكن دي كيس ستادي بتتكلم عن كيسز، وفي الكيسز دي يمكن حضراتكم عارفين حتى وورلد وايد الدوزز اللي بتستخدم في الفيتامين دي مختلفه. في الكيس هنا برزنتيشن كان بيشنت عندهم افتر بارياتريك سيرجري وعندهم ريسك اوف اوستيوماليشيا و انسفشنسي فراكشر، وكانوا بيستخدموا 600,000 انترناشونال يونت اوف فيتامين دي. لقينا اللي من 1 او 2 دوزز حصل برومبت انكريز للسيرم فيتامين دي، قللنا او منعنا الكومبليكيشنز اللي بتحصل مع العيانين فيرسس الجروب اللي ما خدش الدوز دي. كمان كان في لونج لاستنج افكت استمر مع العيانين دول لمده 3 ل 6 شهور. واخيرا طبعا ما احتاجناش الاورال دوز لان هيكون مناسب في بيشنت زي ده اللي احنا نديه الدوز بتاعتنا انجكشن. طبعا مش هتكلم بعد الكلام اللي قاله اساتذتنا او بروفيسورز على الرول بتاع الفيتامين دي مع عيانين الاي بي دي، ويمكن اتذكر كلمه فيتامين دي كتير طول البرزنتيشن بتاع اساتذتي لان ده مهم جدا. ويمكن حتى بيتكلموا دلوقتي ان الليفلز احنا بنقول في النورمال بيشنت محتاجين كل البيشنت اباف 30 نانو جرام. في العيان الاوتو اميون ديزيز او اللي عنده اكيوت انفلاميشن او كرونيك انفلاميشن، لا ده احنا بيبقى ساعات عندنا اوبجيكتيف اللي الليفل ده يكون اكبر من كده عشان نحافظ على العيان من الكومبليكيشنز اللي بتحصل. جروب كمان مهم جدا من البيشنت، بيشنت ويز فراجيليتي فراكشن. وهنا يمكن في الاستادي دي مهمه جدا لان كانوا بيقارنوا ما بين 2 جروبس اوف بيشنت، جروب ادينا له لو دوزز اوف فيتامين دي، وجروب تاني ادينا له هاي دوز اوف فيتامين دي اللي كانت في الاستادي الارجوبرينو او الارجو كالسيفرول 600,000 انترناشونال يونت. زي ما حضراتكم شايفين الاوبجيكتيف اللي احنا نوصل بالسيرم فيتامين دي اباف 30، وكان 82.8 او 83% من البيشنت حققوا الاوبجيكتيف. الاهم من كده في الاستادي في الجروب ده بتاع البيشنت، طبعا احنا الفيتامين دي بيتقاس على حسب البيشنت السيفيرتي بتاعته، مش بنقول دي دوز لكل العيانين، لكن في الجروب اللي كان عنده فراجيليتي فراكشر والسيفير فيتامين دي ديفيشنسي الريسك اوف هايبر كالسيميا ما حصلش مع العيانين دول. وده اللي بيدي لحضراتكم ما دام مختارين البيشنت المظبوط وخد الارجوبرينو مفيش اي مشكله او ممكن تحصل اي كومبليكيشن مع العيانين دول. اخر جروب اوف بيشنت ويمكن ده برضو جروب ويمكن حاضر معانا اساتذه السيرجري معانا في الميتنج، البيشنت افتر ثايرويدكتومي بيكون البيشنت ده عندهم سيفير هايبوكالسيميا وبيكون عندهم ممكن هايبوباراثايروديزم. فالبيشنت دول بيحتاجوا كومباينيشن ما بين البلين فيتامين دي والاكتف فورم اوف فيتامين دي، وبيحتاجوا هاي دوزز من الفيتامين دي. فسيمبلي احنا بنقول لحضراتكم حضرتك بتحدد الاوبجيكتيف لبيشنت الفيتامين دي ديفيشنسي وعلى اساسه بتختار الدواء المظبوط. الارجوبرينو بيقدم سوليوشن للبيشنت اللي عندهم سيفير فيتامين دي ديفيشنسي، بيشنت الدرلي وعندهم فراجيليتي فراكشرز وعندهم كومبليكيشنز جايين لحضراتكم، بيشنت افتر بارياتريك سيرجري، بيشنت وذ سيفير اوتو اميون ديزيز زي الاي بي دي وعنده كرونيك انفلاميشن. فبوان امبول احنا بنقدر نظبط السيرم فيتامين دي ونحمي البيشنت ده من الكومبليكيشن. والاهم من كل ده في ظل الظروف الاقتصاديه اللي ودايما السلوجان بتاع مينا فار انوفيشن ميد افوردبل، اللي احنا بنقدم الارجوبرينو ال1 امبول 21 جنيه، فحضراتكم توافقوني يعني سعر افوردبل جدا بالنسبه للعيانين. وكمان كان بيتيكن انترا ماسكولر لو احنا عايزين نحسب الدوز مظبوطه، او كان بيتيكن اورالي مفيش اي مشكله خالص. ويمكن حضراتكم بخبره الارجوبرينو خلال الفتره اللي فاتت شفتوا الريزلت حتى وايفن وهو بيتاخد اورال، ويمكن قبليه كمان الديكابرينو كان من الادويه اللي حضراتكم تراستد فيها. اخيرا ما ينفعش نتكلم على الارجوبرينو من غير ما ننسى البورتفوليو كامل بتاعنا. طب هل في بقى بيشنت بكل الفيتامين دي البلين فيتامين دي ده كله محتاجين اكتف ليست فورم اوف فيتامين دي 125 دايهيدروكسيكوليكالسيفرول او الانالوج بتاعه اللي احنا بنقدمه البراند برودكت
البون 1 ده الاكتف فورم اوف فيتامين دي. سيمبلي مع حضراتكم هم 3 جروبس اوف بيشنت. اولا البيشنت اللي عنده مشاكل في السي كي تي او عنده كومبليكيشن في الكدني ومش هيقدر يعمل اكتيفيشن للفيتامين دي، مع ان طبعا الجايد لاينز واساتذتي وافقوني اللي بتقول لا ما نحرمش البيشنت من البلين فيتامين دي، لكن بعض البيشنت هيبقوا محتاجين الاكتف فورم اوف فيتامين دي. البيشنت الاوستيوبروزس حضراتكم هتلاقوا في كل اللي يمكن ذكرته البروفيسورز النهارده كانت دونوسوماب التيرابراتايدز او غيرها، هتلاقوا كل الاستاتس بتاعتهم الكومباينيشن دايما لما بيختاروا فيتامين دي بيختاروا الفا كالسيدول، لان الالفا كالسيدول هو بيشتغل دايركتلي على الريسبتور وبيكون مهم جدا خصوصا مع عيانين الاوستيوبروزس. واخيرا طبعا البيشنت اللي بيشتكوا من سيمبتومز او عندهم حاجه اسمها فيتامين دي ريسبتور ريزيستنت. فبالتالي البون 1 هو مش محتاج الاكتيفيشن في الكدني، هيشتغل دايركتلي على الريسبتور. توتال ديفرنت برودكت وذ توتال ديفرنت فارماكوكاينيز. البون 1 بيشتغل خلال ساعتين وبيخرج في الجسم خلال يومين، مش زي الارجوبرين احنا بنقول حقنه ممكن تقعد في بعض العيانين 3 شهور. فالحالات السيفير ممكن حضرتك تكررها بديوريشن اقل، يعني مثلا كل يعني شهرين، او ممكن حتى في بعض العيانين لو بروفايلاكسيس او بريفنشن هتبقى حقنه ممكن تستمر 6 شهور. البون 1 لا بيحتاجين ناخده كل يوم. فالعيانين اللي احنا قلنا عليهم عندهم سي كي دي بيشنت او عندهم اوستيوبروزس، وزي ما بقول لحضراتكم اللي دايما الاستادس كومباينيشن ما بين البون 1 وما بين اي تريتمنت هنا في الاستادي الالندرونيت، هتلاقوا حضراتكم 2 فراكشرز خلال سنتين، وكمان الباك بين او الكواليتي اوف لايف بالنسبه للعيانين هتكون احسن بكتير مع الكومباينيشن بتاعه البون 1 مع اي تريتمنت للاوستيوبروزس وات ايفر ان كان انتي ريزوربتيف او حتى الحاجات الانابوليك الدراجز اللي موجوده. سيمبلي بنقدم لحضراتكم بورتفوليو كامل من الفيتامين دي. حضرتك بتختار البيشنت، هل البيشنت ده سيفير فيتامين دي ديفيشنسي انا محتاج املى الستورز بحقنه واحده ارجوبرين وحضرتك هتملى الستورز. البيشنت ده مينتننس انا وصلت للاوبجيكتيف والبيشنت بقى فوق ال 30، لكن وانس البيشنت ديفيشنت ويل بي اولويز ديفيشنت، فهنحتاج مينتننس ثيرابي من ديتريو 5000 انترناشونال يونت. البيشنت ده الدلي عنده سي كي دي او عنده اوستيوبروزس وبيشتكي من ريسك اوف فولينج وريسك اوف فراكشر، هيكون البون 1 هو الكورنر ستون في الحالات دي. واخيرا طبعا ما ننساش الاكستروما ريكومبوننت هيرودين، يعني انا مش محتاج اتكلم عليه مع اساتذتنا. اي هوب ان كل البورتفوليو بتاعنا من الفيتامين دي يكون واخد فرصه كويسه مع حضراتكم، وبشكركم جدا على الفرصه اللي حضراتكم اديتوا لنا ليها النهارده نكون موجودين. ميرسي يا مينا. دكتور مينا انا عايزه اسالك سؤال على الارجوبرينو. هل انت عندك يعني لو اسسمنت فيتامين دي ستاتس كذا الليفل بتاعها كذا، يبقى انا استارت بارجوبرينو at a frequency of so and so and so؟ تمام يا دكتور. هو احنا بنتكلم لو بيشنت سيفير ديفيشنسي اقل من 10 او 12 نانو جرام، ده هيكون البيست فيت بالنسبه له هو الارجوبرينو لو احنا قسنا تحليل فيتامين دي. لكن لا، ممكن بعض البيشنت هو اوريدي كان بياخد سبلمنتيشن اوف فيتامين دي وانا مش شايف بروجرس من التريتمنت اللي هو بياخده، فحضرتك بتري اسيست وعلى الاساس ده بتاخد بوستنج دوز 1 ارجوبرين. يعني في الستادز اللي احنا عرضناها بيشنت عنده فراجيليتي فراكشر، البيشنت دول اللي حصل ان هم بياخدوا سبلمنت اوف فيتامين دي، كان في الاستادي في فاريشن اوف دوز، ناس بتاخد 2000 ناس بتاخد 800 انترناشونال يونت. لكن لما حصل الكومبليكيشن او حصلت الفراجيلتي فراكشر في جروب منهم ادوا له ستوز دوز زي ما بيقولوا او بوستنج دوز من 600000 انترناشونال يونت. لو البيشنت دول الريكفري كواليتي اوف لايف، طبعا احنا مش بنقول الفيتامين دي تريتمنت زي ما حضرتك قلت، احنا بنقول بريفنشن او سبلمنتيشن. فكانوا لا الجروب اللي خد ستوز دوز كان مهم جدا بالنسبه لي. طب سؤال تاني برضو لتوضيح نقطه، لانه ساعات بنكتبه ونلاقي ناس بطلته فور فير اوف هايبركالسيميا. نرجع لنقطه لو العيان من 10 ل 12 نانو جرام او لس، اوكي what will be the frequency؟ لان انا بكتب بفريكونسي معينه الاقي النولج اللي حطيتها في العيان راحت لانه كان في مس نولج ثانيه جت. اوكي ف what if your patient is having a vitamin D of a 10 to 12, what will be the frequency of administration of ergoprino? Would you like to give it monthly until you reach a safe
level. تاخد مانثلي يا دكتور بالظبط. Yes. مده 3 دوزز، وبعد كده نعمل ري اسسمنت، والري اسسمنت مش لازم زي ما يعني اساتذتي يوافقوني ان احنا نعمل تحليل فيتامين دي، لان الكوست على البيشنت ممكن نشوف ماركر بالنسبه لنا للكالسيوم بالنسبه للبيشنت، لان لو بنقلق من الفيتامين دي توكسيستي اللي هي بتترجم لهايبر كالسيميا. Yes. فبالتالي انا لو الكالسيوم within النورمال رينجز بتاعه انا ببقى في سيف سايد بالنسبه ان انا اكمل. بالظبط. Yes, I would like to clarify this point very well, because sometimes other colleagues from different practitioners, they discontinue the treatment regardless of the calcium level and without reassessment. So I think this point needs to be very well clarified. Another point that I need to hint at, which is the bone one. Recent recommendations دلوقتي بتقول انه الاكتيف فيتامين دي الديلي administration at a moderate to low dose supports the immune response and supports the immune stabilization. فالحقيقه البون 1 administration او يعني الالفا كالسي دايول لما بنديه في العيانين لقينا ان هو فعلا بيحسن الاستابيليتي بتاعه الديزيزز and the general well-being of the patient، وفي نفس الوقت ما فيهوش الريسك بتاعه الهايبركالسيميا لو العيان مشي عليه طول الوقت. Thank you so much for your nice presentation. نشكر حضراتكم جدا، واحنا اللانش موجود هنا في القاعه يعني مش هنتحرك. Thank you all for attending. شكرا. يعني كانت في بالي فكره دلوقتي فهنعملها ان شاء الله. احنا عندنا بعد شهرين ان شاء الله مؤتمر الجمعيه المصريه للإيس بتاعتنا دي. الجمعيه اللي فيها بروفيسورات وناس بنعمل مؤتمر كبير كل سنه، وهو بعد شهرين. فانا دلوقتي مساء الخير لحضراتكم وشكرا على حضور حضراتكم. انا ايمن عيد بزنس يونت مانجر، بشكركم من ملبيه الدعوه، وبشكر الساده السبيكر على تعبهم معانا والتوبكس الجميله. احنا باذن الله الدينر هيبقى في نفس الاماكن. شكرا لحضراتكم.